Welcome to the 6th round of the World University Chess Championship here in Katowice in Poland. My new guest in the studio is woman grandmaster Katarzyna Toma, also from Poland, but she knows English very well, so probably it will be okay. Okay, let's start to talk about the results of women. Kasia, would you? Okay, so the leader is still Kulon Claudia, who has 6 out of 6. After her, 4.5 with 4.5, there are 2 players, Mungutul Bakhuyak and yes, that's my favorite one. yeah, it's very tough for us, and Ding Yixin. And today, Ding Yixin is playing the leader, so we will see how it goes. Yeah, and Ding Yixin is the first number from the starting list, so Claudia Kulon will probably have some problems, should have some problems. Luckily not. I have seen very professional preparations from Claudia before the game. Yes, that's all. So it will be a tough game. But on the other hand, Claudia has got 1.5 points over the second place, so it's just a safe barrier, let's call it that way. So I think that in 3 rounds nobody will take this title away from her. And looking at the men, we have still 4 people at the top with 4.5 points. It is Yu from China, Bukavshin from Russia, who was lucky just today in the morning, Grigorian, Armenia, and Bernaszek Jan, Czech Republic. Then we have our Polish player Dariusz Świercz, then Siugirov, Lu, and plenty of other players with 4 from 6. On the first board we will see the game between the Czech player Jan Bernaszek and Ivan Bukavshin from Russia. Then Karen Grigorian will play against you and Dariusz Świercz against Siugirov. So I think it will be one of the most interesting game on the third board. Then Zaven Andrasyan from Armenia will play against Bachulun Zagmed from Mongolia. And the fifth board is Shimanov against Krejci. We'll see how it goes. Many results, many victories in women's section, only 2 draws. And if we look at the men's section, on the four first boards, it was a draw. So for sure, women play much more ambitious, maybe. Or yeah, it's typical. We are fighters. They are also, but I think the level of knowledge between the players is smaller than in the women's section. What do you think? Maybe. Maybe, right. And we also have a team classification after the 6th round. So at the top is Poland with 14 points. On the second place, China, 13, and Russia together with Armenia on the third place, 12.5. We will see how it goes further. On the first board of women's section, we have a Chinese player is playing against Polish one, so it will be really, really interesting. I think we should all go to the games already. Which section would you like to watch as the first one, Kasia? Women, of course. Women, of course. Women first, yes, always. Especially when making a mistake in chess. All right, let's start with the first board. Kasia, would you be so kind to tell us a few words about it? Okay, let me see it. Yes, you have a keyboard here. Yeah. So we started the English opening. Yeah. And Claudia was not afraid of playing Sicilian, because after knight f3, c5. Yes, she was okay. She said that after knight f3 she will be fine. She was fearing d4 a little bit, but fortunately it didn't happen. Claudia plays herself the English opening, so I'm always interested in how the player behaves when somebody is playing his opening, and we can see that she is not afraid actually. E5, c5, d5, very aggressive position. Okay. But it looks okay for black. Yeah, of course, it's a regular thing. Knight c3, knight c7. It's all the theory. Okay, let's move to the second game, where Lydia Tomnikova from Russia is playing against, oh my god, once more, Munguntul Bathuyak from Mongolia.
know. I'm getting accustomed to that name. Mm. All right. Quite good at it. I wish. A3? Well, What the goose? I think that Lydia Yeah. Tomnikova didn't prepare. didn't prepare herself badly, poorly. Maybe she A3 won't. is- No, it's not a good move. I for think sure. it's just some crap, to be honest. But, all right. Knight of 6, knight c3, and d5. I think that black is Yeah. already okay in that Yeah. game, in that position. So I don't believe in such moves as such a3 in Mm. that position. No. Of Not course. really. Doesn't play for advantage, yes? Yep. And No. Anna Gashik is playing against Maria Gevorgian from Armenia. So Russian defense, Mhm. but not the most. Fighting one. She's white. Anna Gashik lost today against Claudia Coulon. She's position was quite good, I think even really good, and now she has chosen. Maybe she was surprised by her opponent's decision to play Russian defense, Petrov defense, but I think this line does not give any chance of advantage for white. On the other hand, I think position is totally equal. On the other hand, it is not so very well known variation line, so maybe she will just try to overplay her opponent because her elo is almost 100 higher, but still we will see what's going on. And from what I remember, Anna likes those kind of positions, so maybe We're going it's in okay her from here. style, yeah. All right, I think we can move also to the next board, where Maria Fominik from Russian Federation is playing against Xiaowen Zhang from China. 2 days ago, our guest was Jacek Stopa, the Polish player who lives, I think, also now in Beijing. So his pronunciation of the Chinese name was really handy, but it's a pity. But he had to play different tournaments, so that's why I do my best to read them. But for sure, I make mistake. Do you know this opening? Do you know this line of the opening? No, I don't play it any color, so I'm not really familiar with that one. Of course, it's a classic King's Indian Okay, defense King's with Indian, but g3, not yeah. line. But I think you play d5 here, just like from Greenfield defense, yeah. Always Sure. the Greenfield defender of the Greenfield defense sits next to me. So here I think bishop f5. There is also a possibility I'm aware of is queen a5, h3, e5, e4, knight bd7, rook e1, ed, knight d4, knight e5, bishop f1, which is quite solid for white. Of course, it gives. I think it gives a small, really small advantage, but it's totally different than the bishop f5, which was played in the game. Of course, there are no plenty of variations of lines in that bishop f5 line, but for sure black shouldn't be much worse. I think white just wants a solid position to play against a higher rated opponent on the 4th board. So how about the 5th board, and then we will move to the men's section. Okay. Marta Bartel from Poland is playing against Tatiana Klichkova from Russia. Dutch defense. Some kind of it can turn out to be also a Nimzovich line somehow. Castle, bishop d2, knight will take on d2. I think white will obtain a small but also stable advantage here. Nothing special happened in the openings, because last round we have seen b3, for example, on the first board of men's section. So maybe there we'll find something more interesting in a moment. As you can see, women are just quite playing some solid chess with no fire bombs. So we'll have a men's section in a moment. So do you think that Claudia Coulon will manage to
To hold the gold? Yeah. I think so. Hold She's a on. very solid player and also... Very lucky in this tournament, I must tell you. I must tell you. But you need luck in Of women's course. chess, you know. Not only in women's chess, also in Yeah. men, but she was really quite not far away from losing about 3 games, in my opinion. All right, on the first board, we can see Jan Bernaszek playing against Russian Ivan Bukavshin. Of course, Bukavshin is a higher rated player, about 70 points of the difference. Despite Jan Bernaszek is a very solid player. D4, D5, C4, E6, nice, C3, C6. So, black wants to invite white for the E4 very sharp line, where black takes a pawn, by sacrificing that pawn, of course. Here, queen D4, knight, bishop B4, queen A4, E4, bishop E2, as far as I remember. Knight A6 even here. I'm sorry, bishop F8, I think, something like that. It's a regular thing here. It's totally different. Some positions are very crazy. It depends how well are you prepared. Jan Bernaszek, I think he's not the type of player who will just take such a pawn and then just defend himself. Actually, sorry, Bukavshin. Sorry for that. Then Bernaszek didn't want to sacrifice a pawn, sorry. That's why he played pawn E3, and after knight D7, knight F3, knight G6, we have the Slav defense, Meran variation, queen C2, bishop D6, bishop D3, castle, castle. It's all the theory here, and H6. I think that after B4, rook C8, we've seen a lot of games already played in that line in which was a draw. I think that also here rook C8, B4, and taking on C5, the sacrifice is good enough to make a draw actually. But I don't know what's the plan of both players. Yeah, Even Anand played such a game yes. with sacrifice, yeah? Yes, something like that. And there was a dead draw. I've seen already, I think, 3 or 4 games played by grandmasters, which was a draw. But okay, let's see the game. A3, H6, and something was done, I think, by Bernaszek. Yeah, rook D1. Black's time was better for 10 minutes, so that is just the beginning. On the other hand, it's quite important because there is no addition of time after 40 or 30 move, so you have only 90 minutes per whole game, so it's not a very much time for thinking. The second board, the Armenian player Karen Grigoryan, who can be quite upset about not winning against Ivan Bukavshin in the morning when they played B3. Bukavshin has chosen B3 and he was really not far away from losing a game. Grigoryan even sacrificed, I think correctly, a piece, and he was really not far away from winning. Knight F3, D5, G3, bishop G4, bishop G2, knight D7, C4, C6. So also very well known line, but I don't think that queen B3 is a good one. I think that making castle is a regular thing here, not taking on C4 even. I don't believe if you have to come back in the opening, I don't think you should be good. I think that after looks strange at least. Yeah, I think that he thought that he can play queen B5, but for sure after queen D7, black does not have any problems. Of course, the knight on C5 is untouchable because then black would play rook C8 and just win a queen for rook and knight, because white cannot come back anywhere because of the unprotected bishop on C1. So after knight C5, queen D1, I think black already can overtake the initiative here. Very strange, in my opinion, choice by Grigoryan Karen. I would like to see the time of both players. Similar. So it's almost a similar one. He took on F3, knight F6, D4, and now black is on move. But I don't believe that
he should have any advantage of the even knight ce4. So that's the regular. Nothing special has happened. The third board Polish player Dariusz Fiecz is playing against top seed of the tournament, Sanan Sugirov. So it will be, in my opinion, very interesting game. Also Slav, well, but with g6. I think Sugirov has already played it against Michał Olszewski some round in this tournament and didn't obtain much. We'll see it in a moment. So now we can see that Jan Bernaszek from Czech Republic is still thinking on the first board. Maybe his opponent is better prepared. It's hard to say. Alright, the Dariusz playing once more. We'll see in a moment on the board. It is a Slav defense. Yes, okay, we have it. E3, G6, nice E3, here. Michał Olszewski was playing H3 as far as I remember, then Bishop D3. Also against Sugirov, but I don't think that Dariusz Fiecz would be satisfied with the same result, because Michał Olszewski told me that if there was no 30 moves rule, that you cannot offer a draw, he would do it after the move number 3 with white. So he would be satisfied with a draw, but I don't think that Dariusz is so ambitious as Michał. Bishop E2, castle, A3, A6, B3. So the regular and very calm, stable position, very solid for black and for white. I think we can move to the board number 4, where Armenian player Zaven Andrasyan is playing against Tsagmet Bachulun from Mongolia. Zaven won the last game really nice, in a really nice way. I think you should have watched it with us, because he was analyzing with us in the studio here. It was very nice of him to come here, thank you. And he started with E4, E5, knight F3, knight C6, bishop C4. So in the second time he plays the same B4, which of course I cannot recall the name of it. It's called, oh man, I forgot. Do you remember? The English name now. It's not Mora Gambit, but in Polish, what's the name? It's not so easy. I think it has the same name. Maybe I'll recall it one day somehow. C3. But everybody knows what's going on. Yeah, before the sacrifice of a pawn for a development of pieces, he places for the second time, and now Queen F5. I think that in the last game, also here he played Queen G6, and now Queen F5. Maybe his opponent has just prepared himself. I would like to see the time of both players, because I would like to see whether quite a lot of moves was made. No, it's not a record, you know. Some players played 37 moves just, you know, as a bullet. So it was awful to say anything about it. So Andrasyan, playing with white, used only 7.5 minutes, so he's got now 90 minutes, and his opponent has got 81 minutes. So both of them were probably prepared quite well, and the material is equal, but the black king is uncastled, but on the other hand, the knight on A8 is not going to be a star, I think. But we shall see what's going on. Maybe it's still the theory, I don't know it actually. So it is the board number 4 and the board number 5. Alexander Shimanov against Jan Krejci from Czech Republic. D4, knight F6, bishop G5. So also not the sharp opening, just like a calm start. Knight E4, bishop F4, E6, E3, D5, bishop D3, bishop D6. As far as I know, Jan Krejci, Honza Krejci from Czech Republic, I was playing with him for several years I have been playing it for several years in the Czech Republic League, Czech Extra League. I think he would be satisfied with a draw playing against such a player as Shimanov. We shall see. Maybe Alexander finally has
drank some coffee, just to be aware what's going on in the world. So not to get asleep, because he likes to sleep during the game. I've seen him. His position when thinking was about like that, and then he woke up and immediately made a move and just went away. So we'll see whether a coffee machine will be now serving some coffee for him. We shall see. All right. I think we can also, we can also look at the board number 6, where Jacek Tomczak from Poland is playing against Liu Yiping. It's very interesting because Liu is a very, very tough opponent. Although his rating isn't the best one. E4, C6, Caro-Kann defense, the Panov line, knight f6, knight c3, knight c6. So I thought maybe that after queen b6, Jacek wanted to play this very well-known endgame, ending with the small advantage, but dc, knight c4, bishop c4, sorry, h6, bishop e3, e6, knight f3, knight d6, castle, castle. So we have a regular isolated pawn structure. Nothing special happens, but of course we shall wait for something else to say, quite something interesting. And the next board is Petrosyan Tigran from Armenia against Belus Vladimir from Russia. Oh, maybe you will know something about it because you play knight c6 in the Sicilian yourself. So what do you think about that line? Is it dangerous for black? Depends. Depends with whom on you play, with the strength of the opponent. But the whole idea of the variation are you afraid when you're playing against? No. Not really. Not really. So and now you choose d6 or which variation? I can play all the three of them: d6, e6, or g6. All right. So you know some theory here, yeah? Yeah. Probably. All right. e6, castle, knight Yeah. g7, rook Yeah. e1, a6 bishop. I think it's the main theory here. I think nothing special. Yeah, it's considered close to equality. Yeah. c4, knight, queen f6. So. On f2. Yeah, double attack on f2 pawn. Of course, the knight is untouchable due to the mate on g1. So queen f6 now. I think that now white does not have any advantage. I think c4 is major, and I think knight d2, and with the idea of knight e4 maybe. I don't know the theory, but I don't like that black immediately plays queen f6 and bishop c5 attacking my pawn. So I don't think that white... And look at white pieces, they are all at all home. of them on the first rank. On the other hand, the pawn structure of white is a little bit better. I think queen e2 will be played now. Then even knight f4 is possible. Knight f4 and I cannot play queen f3 because of knight knight h3 check. Yeah. Of course, both players are very tired, and so we can count on it. count on it. Now, of course, we don't wish anybody to lose in such a way, but because Tigran is a very nice guy, but still, I think he didn't obtain any advantage at all after the opening. Maybe queen c2 then. Not queen e2. Then knight b4. Knight b4 and just queen e2. But after queen g6, I think that only white has created some problems to himself playing c4 in the 11th move. I wish I know the time of both players. Here we are. So the same queen e2 and knight f4 was played. So I should be some kind of prophet, I think, because it was very easy to find it. But look, I was mistaken. I made a mistake here. Knight d3 comes as well here now. Yeah. So it's not so easy. Queen e2, probably he will take on f4 and then just play knight d2, for example. I think the pair of bishops is good enough for the pawn structure weaknesses. And black should be okay after the opening, should be satisfied with that. I think Belus is, we'll see in a moment.
And the next game, Maciej Klekowski from Poland, from your home city, I think, Częstochowa. Yes, Częstochowa. Is playing the third game in a row against the Polish player in this tournament. I think he's not very lucky person this tournament. Look, he won Polish academic championship, and the World Academic Championship are here in Poland, so he doesn't visit any foreign country with it. And here in Katowice, he plays against a third Pole in a row, which you know. He's really a Polish champion. really a Polish champion, yeah. And so far he drew 2 of them, and he was laughing that if he wins now, he will play for sure against Darek Świercz, just to collect all Polish players. So c4, e5, g3. So the regular English, h6. Of course, it's targeted to not to allow to play bishop g5 or bishop g5 in some variation. And I know that Maciek was preparing himself against h5 in the second move, which was played I think twice already by Kacper. But knight f6 and now h6, e4, knight d4, d5, cd, queen d5, e3. I don't like it actually. White squares. White squares are really weakened, Yeah. and after c5, for example, I don't think that White will be able to equalize even. c5, bishop g4, and what's happening? It's like I think c5, knight c3 can come, or knight b5. maybe knight b5 and knight c3. Okay. It depends, yeah. I can also choose to play knight c3 as well. Just I'll wait for your queen to move somewhere. I don't know where yet. For example, queen e5, yeah. And I will just come back and would like to play d4. But on the other hand, after bishop f5, I think that You have nothing. you have less than nothing, I would say. Knight c6, knight b4, and Yeah. So I don't d8. like this position of Maciej Klekowski just after the opening. Maybe it is prepared, but I don't think so. Yes, he lost already 18 minutes, Kacper only 8. So I think Kacper is better prepared, and we shall see what's going on. All right. So visit our Facebook fan page, www.facebook.com/chess2014. Also subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. We are here still with you at the live broadcast, the first live broadcast video live broadcast from World University Chess Championship. If you have any question, don't hesitate to ask them. We will try to answer them as far as we know something. I think you can say a few words about the girls now. yeah, let's go to the women's section. All right, in a moment we'll see the women's section now. You can see, look, we're on TV. Hi. Wow. And some camera also from the playing venue. We'll see in a moment the game of Claudia Kulon against Dink. In a moment we should see a board. So, oh, okay, so here it is. Knight c3, knight c7, okay. The floor is yours, Yeah. Kasia. This is what you said earlier, that it should happen. Rook c1, Yeah. a3. What's the Seems point? like they all know what to play. Yeah, I think now White would like to play knight after. Okay, let's move just a move somewhere, yeah, just to show what's the White's plan here, and after e5, b6, b4, just even to sacrifice it, and of course it is untouchable due to knight to rook c6, and queen cannot take it due to knight f6 check. It's covered. And queen check. is hanging, yeah. Queen is still hanging, and so this is the idea of White. Black should prepare himself or herself, because Claudia is playing with black. I would like to see the time of Claudia, whether it's a surprise for her or not really. No, So, not really. Not really. Her opponent used already 19 minutes.
and she's got 71 minutes till the end of the game, and Claudia only 5 minutes. So I think that now it will really start. I think if Claudia manages to hold their draw, I think it's already done. Yeah. Yeah, and she's warmed up after Olympiad, so with preparation, I think she didn't have any problems. Yes. Yeah, I think so. It's very hard to surprise her. For sure, and I think no, because we can see that 2 Polish players came from Tromsø, Claudia and Marta, and I think that Claudia is much more relaxed and much more how to say it, she's not so tired. She's fresh. She's much more fresh, yeah. She's quite fresh now, and Marta does have some problems, although I think she won in the last round. Yes, she won in the morning. In the morning, yeah. So against Bela Orechek from Slovenia. So who is the opponent of Marta Bartel now? Here we have the. It will be Klitschkova, Tatiana from Russia. So the player with the lower rating, but still very dangerous one. Okay, I think we can see the other boards. The second, and then let's go to Polish player. Tomnikova, Munguntul. So this is the A3 idea. This funny idea, yeah. I would say it's quite strange. Yeah. Why? Oh, I thought maybe white can take on f7, but probably not. Due to that, if black would take with a king, I would play queen h5. Of course, I would win a pawn because of the king e6, bishop c4 comes into the game. But here there is an interjection of queen e6, and just a queen just takes on f7 and wins. Nothing happens. So it is not possible for white to do it. So I think that knight c6, bc, and bishop c4, such a variation is possible here. We shall see. It's very hard to say. But still, black is better due to better development. Yeah, exactly. The bishop on e7 stands very well. a3. And also the d pawn is very weak. Yes, it would be much worse even after something takes on c6. Yeah, the structure is preferable for black. How about the time? It's equal actually. Queen e2 was played now. Queen e2. What is it about? Maybe after castle takes and takes on c6, but so still. Here, it's taking on d5. Yes, taking everything and on e7, but still. But our I'm not sure. Also hangs, yeah. I think this one. Oh, I cannot because of queen g2. So taking on all of it won't be so good. I think black is already better. I think that Lidia Tomnikova has some problems with the openings. No advantage at all, I think, in none of the games. But okay, she must be very, very strong if she's able to play on the second board after 6 rounds, 4 out of 6. We shall see what's going on. I don't understand it, to be honest. Sorry. Okay, let's move to. It's women chess. You should say something more about it. All right, Anna. We will see. We will have see, to wait. Petrov defense, not the most popular line, but okay. You said that Anna is probably happy with that. Let's look at the time if she's so happy. All right, her time is a little bit better. Yeah, bishop f4 and g5 was played, so the bishop will have to go somewhere. Just I think on g3 it will be our h2. Hard to say because after bishop g3, knight h5, yeah. and after bishop h2, f5 can be played by black, and some ideas. No, maybe knight g5 and then it's hanging. I'll take with a bishop with check, or just with a pawn to protect the h5. Women chess. Alright, you see, I told you. That's why women win more games against each other. Sorry for being vicious. Yeah, you promised to be nice to me, and yes, see? but it's my birthday, so I can do actually anything. But here, look, knight e5 maybe
maybe very. But I had a good idea just to open yes, that. Yes, of course. So maybe prepare king b1 and then. But look now, even now, knight e5 is not very nice for black because the only move would be to play knight f6, knight g6, and I will just take a pair of bishops. So it's not so easy for black. Of course, white can also go to h2, but still I think it should be something about equality. Black does not have to play after bishop g3, does not have to play knight h5, and so on. It's little, I'm not going little interruption in the transmission because our commentator has got birthday today. Even more of them here. We have prepared some gifts, but first in Polish. 100 lat. Na 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Czarny gron? Co znaczy czarny gron? Przepraszam. Groń. Dziękuję bardzo. Dzięki wam wielkie bardzo. Jestem w sumie zaskoczony, dziękuję. No. Mogę tylko z księgi aforyzmów coś przeczytać, żeby nie wyjść na autorytę. Otwórzmy na księga mądrości, mam nadzieję, że jest. Ktoś powiedział, że Bóg przykłada się tylko do zachowania gatunku, a nie jednostek. Nie wiem. Może coś próbowałem powiedzieć coś mądrego. Dziękuję wam bardzo. Dzięki jeszcze raz wielki. Tak. Vote for us. Penguin. No, rysuj. Nie no, przebijesz. A, dobrze. Ale ten ma. All right, thank you very much. I think we should take a little break. Yeah. After that, thank you very much. It's very nice, but is it signal to me? Sure. You should have said that now. All right, we'll be in a moment. Thank you very much. We'll see each other in about 10 minutes.
Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. We are now at round number 7, the 5th day of the World Championship. I think we can come back to the women's section. Women Grandmaster Katarzyna Toma is with me here. Kasia, would you be so kind to start in a moment, because we need a board and in a moment we'll have it for sure. And then we'll say what's going on in the women's section, although we see on the camera only the men's section. But okay, let's get back. The floor is yours, Kasia. So White is preparing to play before, as we said before. It's game Kulon, just to be precise, yeah? Yes. White is preparing to play before, as we said before. Yeah, quite cool. But before. Before, she had to play Queen e4. But Black has solid position, so it won't be that easy to make a point out of it. We will see. Yes, but what Black should play now? Knight d5 or maybe castle? Knight d5 looks okay. It depends. I'm not because sure. it's so okay. We have to think a little bit. Yes, here. At least I have to. And here, I think. It's a problem. Can you play? Pawn. I think so. Because of the bishop g2, I will take king g2, queen d5, and I'll play either queen a4, e4 from a4, or nothing else. And then check. Okay. So I think I'm just Pawn up. Okay, no? so let's go back. So knight d5 is not allowed to play by Black. You have seen why. And castle. Let's think of the most obvious, Captain Obvious move. And now White, I think, shouldn't play knight ce4 due to the fact that we have knight d4 response. If the queen d7 interjected check, I'll take, and still the rook on c1 hangs. So I don't think it's satisfactory for White. That's why knight c4 after castle will not be possible. Okay, bishop c6, queen c6. So such a... No, it's not I'll possible. take with a pawn for sure. Because if I would take with a queen, then after that, knight c4, White will just win a pawn, yeah? Okay. So I think bc now, and after knight ce4, still I would like to try bishop d5, but still I think it's more preferable to play with White than with Black. Because I just take on c5 with a bishop, yeah? I will play always f3 against the threads of on the long diagonal, and the pawn structure is really weak in Black's camp. So I won't be satisfied with such a position with Black. So Claudia has got some little problems. Die kleine Probleme. Really? Don't you think? So, how about maybe knight d4 now? Just to sacrifice a pawn on b7. Or to say, because I don't want this knight to be taken by the bishop. But on the other hand, I don't have any other choice actually. No. It So won't be fast really thanks though. No, it won't be really a sacrifice because on b2 is hanging, yes. Bishop b7 now, for example, yeah. And now Black can choose either to take on a4 at first, on e2, and now on c1, or rook b8. It's quite an interesting position, don't you think? Yes. But Black seems to be okay. Black seems to be okay. Rook c2 and then knight d4. Okay, this rook c1, then knight d4. So White will not be pawn up, and the structure is, I think, worse for him or for her. It's being seen playing with White against Claudia Kulon. So maybe now knight d4 is not so bad idea, as I
at the beginning thought it is. Okay, maybe first white can take on Okay, d7. take on d7. So the e2 doesn't hang. King d7. And now bishop b7 or Rook b8. b8. Okay, Run take away. back. And rook b2. Yeah, and now the structure is a little bit better. Yes, but still I think that Black's counterplay is sufficient enough to say that Claudia can, I think, equalize here. The pawn on c5 can be always protected by the knight from c7 going to a6, and rook will go on b8. So I think that also white has some problems with, for example, e2 pawn, which is quite weak and it's very hard to be protected. So I don't think that Black should be dissatisfied with that position. So knight d4 maybe. I think Claudia is thinking. Let's see whether she had made a move. Queen a4, No, so she's still thinking. thinking. We can see her there. Magic. She's there in the playing counting. venue. We are at the studio and we see her. And she doesn't see us. Isn't it some kind of mystery? Very big. I do agree. So, okay, how about the time? Claudia's time is much better. Her opponent is only 50 minutes left. And Claudia 73 minutes. So I think she's not afraid. And No, Claudia always plays fast. Oh, really? Because I have never played a tournament game against her. I just have seen her successes in the youth time of mine and of hers. Yeah, she was so young. Alright, never mind. What? She was. I can bet on it. Alright, sorry. I'm just a little bit tired also after 5 hours of commenting the first round in the morning. Now I had a half an hour break and yes, after 3 days, after day off, everybody's more tired than Usual. after usual game. So how was the 3 day? For me, quite normal, quite usual. I woke up in the 7 in the morning and no, I'm not going to tell my history of my life. I don't think it. Or you got to bed at 7 in the morning? Huh? Or you got to bed at 7 in the morning? No. Actually, I think it's 11 p.m. because I was really tired after five rounds in a row, and you know I don't use booze this month, so you know I don't have any power, so that's why I'm not just interested in sitting during the night. There's nothing interesting to be done without chicks and alcohol. So sorry, but nothing special could happen. So You're getting old, yes? yep, I think so. Older and older, day by day, just like today. All right, but let's get back to the game. I think Claudia made a move. No, not really. She's still thinking. Castle. So she's not afraid of taking on c6. Yeah, she will attack. This is women chess. She will attack the king if the bishop is gone. But there is no attack at all. You don't understand. It's No, it's f5, f4. Alright, and her opponent took on c6, and after bc, of course, no exchange of queen. bc. Yeah, I have a book with some good phrases, and I will try to. It's in Polish, but we have prepared it already during the break. Where was it? This is the, how is it called in English? The catchphrase, such a catchphrase. So aphorism also? Yeah, I think so. Aphorism, that woman is the masterpiece of the universe. So that's why they can play such moves and nobody would understand them, but still they are the masterpiece. So what can you do? I will read some more for sure during our live video broadcast. If you want to, if you have any interesting
proposals, then just write on our Facebook, www.facebook.com/chess2014, and subscribe to our YouTube channel, sorry, not YouTube video, YouTube channel, 13th World University Chess Championship. I'm here with Grandmaster, woman Grandmaster, I hope someday also man Grandmaster, Katarzyna Toma. So Kasia, maybe we'll go back to men's section now, or maybe to the women's section, but the other games. How about it? You should choose. Let's go to the women's. Right. Chess. More interesting Of part. course. I don't understand the men chess, so. Me neither. I don't understand neither of them. So A3. This is our favorite game. Yes, but still you don't understand it, yes? So look, even women chess have some mysteries. Of course, the bishop on e7. But look, I think black is clearly better. yes, already after a few moves. Pair of bishops, better pawn structure. What else can I? Without doing nothing, Yeah, yes. just White allowed sitting, it. yeah, allowing to play her opponent. Yeah, just make a move. Yeah, just calm down, make a move. I think now bishop b7 will be played, and I see some a nice trick that now after knight e4, bishop d4. If white would like to exchange the pair of bishops, then f5 will finish the game. And as far as I remember, Claudia Coulon won a game against Lindia Tomnikova with black, not in such a way, but really such a position occurs already for the second time in Lindia Tomnikova game. Now I think it's a very good starting position for Munguntul Bathuyak, so the only men international master from women's section. Are not really? Yeah, I think so. Yes. So let's move to the board number 3, where Anna Gasik from Poland is playing against Maria Gevorgian from Armenia. The Petrov defense was the opening, and still Rook G8. To be honest, I don't understand this move. I think Black Castle wants to attack. Yes, but there are no queens left, so I think that it's not the best choice. And Anna would like to play d4, d5 for sure, or d4, c5, depending on the opponent's reaction. But still, I think now white has got some small advantage. And I think she feels more comfortable in that position. Yeah, because she has clear plan. Her rating is higher, for about 100 points, 99 exactly, the exact number is, and I don't think that she's afraid of her opponent. Okay, nothing special happens. Yeah. Let's move to the next game, number 4, Dominic Maria against Zhang Xiaowen from China. So they have bishop d7. I think that in such a position white is a little bit better, but on the other hand white has to be very careful because there are some weak points, just like c4 in white's position, and I think that even here, sorry for that, sorry for interrupting, but I think at the a4, even knight a6 was a quite interesting idea, or to play e5. Just I think e5 was the best chance here. DE is the only possibility. Knight e6, and now after bishop f6, knight e4, bishop a1, knight d6. So maybe I overestimated e5 move, because it will be just black will be pawned down after all, I think. So I think on the other hand, alright, queen d8, knight c8, and bishop just comes back, and I will take on a4. So pair of bishops is good enough for black. So I think e5 was good here, because the only move is d, really.
okay. Yes. A4, b5. Still nothing happens. Black is okay. If white wants to not to exchange this pawn by playing a5, knight a6 comes and the c4 square and pawn on b4 really weak. So black should overtake the initiative already, don't you think? Yes, it looks good for black. Good. Because it's easier for them to play, yes? Of course. Just as I told you that the problem here is that white has some more space, but on the other hand, black counter attacks, and if it works out, then black shouldn't be worse. Knight b5, knight bishop b5, queen d2, and after a6, black is not worse for sure. All his pieces are properly developed. So the bishop on g2 may be actually weak due to the fact that pawn on d5 limits him. So his own pawn limits white's bishop himself. So it's, I think black is already really okay. Okay, let's move to the board number 5, sorry. Yes, this position I have seen on a playing hall. Really? White played very quickly this move. What's Wow. that? Right. Come on, knight c6. Yes. I wish I was a woman. No, white My is God. clearly better. Okay, c6 is a terrible move. Knight e7, because after knight b5 the only move not to lose a pawn is c6. Yeah. Okay, it's a blunder, yes? Yes, c6 is a cc move. So Marta is lucky. It's actually better maybe. b4, b6, b4, a6, a4, and so on. Now, Yeah. of course, this Okay, it's very nice for white to play that game now. e5, then b5. Clear advantage for white. What's With the time? such though? knights. I would like to see the time. How much time this? Oh, sorry. We'll see in a moment the time after the move rook b8. Tatiana Kličkova, who is playing with black, is quite fast. She used only 18 minutes. And Marta over 45, but her position is, I think, near to a winning. Okay, it's in women's chess you will say it's much better. I wouldn't say winning yet. So let's Much call better, it much better. a little better, yeah. So Much the, better. the advantage is really just slightly better, yeah. Yeah, but I have seen Marta winning similar position with such a good knight at the Olympiad, so I think she will know how to take this advantage to a point. Yeah. So I think e5 now is the best, just to show that this knight is untouchable then. And after e5, for example, when black plays knight bishop b7, even d5 is enough to have an advantage. Of course, my idea is to play cd and knight b7, rook b7 and cd. Clear advantage for white. Then d6 or de, the weakness of pawns. Black will suffer a lot in that game. I will put my rook on d6, I will play d6, then I will put my rook on c7, I will double my rooks on c line. I think it's clear 1-0 in about an hour. I don't give more time to black. Okay, let's see. Even after bishop b7, e5 was played, yeah? b5 is also the other possibility. I think e5 was actually better, but still, yeah, that is what I was a little afraid of. That's why I would push e5 immediately now, even then before. Not to give the square for the knight to exactly. make a counterplay against. And here d6. e5 with the idea of b5. And after bishop b7, b5. Perfect position. Yeah. Black cannot do anything. Like a4. this old classical game. Yeah, a romantic chess. Just like from our youth. Right, by the game had been played different b5, cb and fe. Of course, after bishop e4, white is still much better due to the fact that this knight on d6 is very good.
Now white does not have to take immediately. I think d5 is a good response for this position. Who's sleepy? Look, 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 look. Yawning on the video. Was it Sugirov himself? Or maybe some Mongolian player. Doesn't really matter. Alright, let's move to the next game. So the board number 6, Alexandra Lach, we call her Ola Lach. He's playing against Juliana Sayumi Terao from Brazil. So it was some kind of the let's start beginning, okay? Because we didn't see that game. Knight f6 here. Yeah. She was playing the first round also with f4. Maybe it's the theory, but I'm not so sure. Yeah. Well. But she plays it for the second time in the same tournament. Maybe now it's theory. Maybe, but I don't believe it actually. No, but black is okay, yes? Black should be okay, but on the other hand, and if I take on f6, then I played knight d5, and then take with the queen, d6 weakness, d6 pawn's weakness may play some role. But I don't think that black should be thrilled about the position of the d opening. Maybe some kind of bishop f6, gf. Now, knight d5, and after bishop takes ed, with the idea of putting the knight on e4. But of course, black will play king e7 and nothing will happen. And I think that now black won't be worse. b5, rook c8, rook g8. Yeah, rook there g8, are rook plenty c8. of possibilities to counterplay. So I don't think that Ola obtained any advantage in here. But we shall see. Alright, I think we can switch to the men's section as far, so maybe we'll just download the current positions in men's section. I don't think that it's something very disappointing for in women's section that somebody made a severe mistake. Although, as we could see in Marta's game, I think she could have played a little bit better. Still, she's quite good, but we'll see what will go on. Everybody is really tired after a day off, even exhausted, I would say. And now they are playing the second round in a row. So I think that tomorrow and day after tomorrow, when they will have only one round to be played, they will not know what to do with the free time, actually. They will sleep. They will sleep finally. Probably, as day off wasn't the sleepiest day in the world. It never is. Life. So Bernashek against Bukavshin from Russia. So I think still it's some kind of theory. And here I think before, I'm not sure about the theoretical knowledge. I don't want I'm not an expert in that line, but I think that black is already okay after the opening. Before a5, take. I think black will. Yeah, black got the line. He didn't even want to make some drawish line after bishop c3. I think maybe it's a disaster to make such a move. I don't know, but just something like that. I think queen b2 and white maybe will find some ideas to play for a win. It's maybe rook a3, knight e2. I think white's what can white idea be? I think f4 and then e5. But on the other hand, the square d5 will be really weak. So maybe it's not the best. So maybe just e4, f4. Yeah, f4, but then c5 will be a threat. So it's and knight e4 because the bishop on e3 will be unprotected. The only problem of black is that the light squared bishop is hidden by the chain. Is limited by the chain of black pawns on c6 and b5. So what white can do is play knight d4, knight b3, knight c5. yes, this way. Yeah, to improve the position of the knight here.
Because the knight doesn't really look good on e2. Yeah, you're right. So we have already a plan of white. Maybe black will play queen a8 now, with the idea of playing rook a2, rook a3. Yes, if he's interested in a row, it's hard to say because his rating is 70 points higher, but still, for sure, he's also quite tired and quite terrified about his play in the morning round. So we shall see. Okay, let's move to the second board, Grigorian against you. We have seen that the theory has ended in a moment. So we have the end game, the pair of bishops on the white side. But this bishop on g2 doesn't seem to be, you know, the painkiller and the monster, or even a monster truck. So it's not so good. But on the other hand, I have a pair of bishops and I can take some favor of it. Knight a7. No. No bloody idea what's going on after. And what's going on after, for example, a3 at first. I don't want this bishop to stand here. You cannot play bishop a5 due to e4, which will be very, very hard. The only way will be to play a6, but now after taking and taking on e6 and b4 and bishop f1, for example. This is bad. And pawn on e6 is also under constant attack, so it will be okay for white. So I don't understand this rook c8 move here. Was it really played? Yes, rook c8 was played. How about the time? Whoa, Yu has used already almost 45 minutes, over 45 minutes. He was not able to play castle, long castle, due to bishop f4 with a very rapid mate, due to the fact that the c file is under constant attack of white. Maybe I would play just castle, short castle, then I would like to play a6 and so on, but still, I think that after e4, white is a little bit better. Somehow queen b3 was a good idea. Yep. Exactly. Alright, queen b3 and then coming back, yes, was a great idea, it turns out. Maybe black should have just come back on d7. Yes, that would be tricky. So yeah, tricky draw. Alright. And now we have such a position, knight c8. I think after a3, black shouldn't be bad. Or just take on a7, it's also quite a template. Oh, maybe he doesn't want to take it here. It's a trick maybe. Rook c2 and after e4 or bishop f1, I will just take on d4. And after rook d4, bishop c5 and both knight on a7 and rook on d4 okay, maybe hangs, there's a tactic. Yeah, and after knight b5, I'll just play e5, so I will be exchange up for 2 pawns, but with the rook on the second rank. Okay, what if white plays a3 before taking on a7? So rook c8, a3, yes, a3. Maybe I'll play a6. Just like that. But still, I think that black is worse after e4, and then even after here I can play b3 or rook a5 immediately. I don't think it's the position from the dreams of young women. Don't you think? Hopefully men are playing this game, so... Oh, really? Oh, okay. We cannot say. Oof. We are lucky. Dariusz Świercz on the third board against Sanan Siuirov, the top seed of the tournament. A really hard game for both of them, actually. So here we have already seen it. And now white has a clear, small, stable advantage of pair of bishops. Of course, the position is not open and Darek will try to open the files for his bishops. Although I think that he has used plenty of time already. What's going on? I think that Dariusz is not in his best shape because
I think, as far as I remember, he usually plays the openings quite fast, and now he used already over 50 minutes for this position. Yeah, So, it's not typical for him. yeah, I don't think so. I play with him I was playing with him in the same team in Czech Republic, and I really remember that he was quite a fast player. But here now he thinks just like a small elephant. So When was the last tournament he played? Do you know? he wasn't playing in Tromsø. So I don't really remember. He started to study and then I don't know. Yeah, maybe it's because of the hard studies. Yeah, economics. Oh, his last tournament was the match of Poland against Hungary, when he played quite a good game, quite a good result, really. One of the best from the Polish team. So I'm really astonished because he was playing against much tougher opponents, just like Judith Polgar, Csaba Balog, how is it called this? Oh. Peter Reko was there or not? Rapport. No, Peter Reko wasn't playing there, but the Rapport, so the prodigy from Hungary, still I think A4, 98, B5 was played by him. Looks good. Yeah, okay, but I'll take it with a B, probably with a A-pawn, and just play knight D6. And I think that black would be able to hold that position. Of course, white's advantage is undoubtedly. Bishop B4 now? Oh, there is a bishop B4, alright. And for example, queen D7. I will take. Well, on C6 or D6 or D5? On D6. Plenty of possibilities here. And C5? C5, okay. Maybe B6 and I will play for the A line. But I will always you open want the to E5, yeah. So, here it is very, very important. And I think black has already done a move. AB, AB. And some move was done by black. And Darek is thinking. Knight D6. Knight D6. Look, I play as Grandmaster 2600. Me too, for a moment. Yes. Yes, just exactly. And he's now thinking. I think he won't be satisfied with such a position. I think maybe he should take on D5 now. Black was obliged to take here, and bishop E2. Some small, really small but stable advantage of white. Maybe something like that will occur, but I'm not sure whether it is possible to win that game with white, because I will have to exchange the bishop, dark squared bishop, for the knight on D6, and the opposite colored bishops will occur on the board, so it's nothing very special, yeah. Alright, let's move to the board number 4. Armenian player Zaven Andriasyan is playing against checkmate almost, Bachulun from Mongolia. So we had this gambit. What's its name? I've already told you during a few days ago. It's Ivan's gambit, of course. Thank you. That we have somebody who knows something about chess. So this queen f5 was the difference between the previous game of Andriasyan. Somebody played a queen g6, and I think that black was quite okay then, but okay still. It's something different. So here queen a3, knight h6, but I'm sure something has changed. Bishop e3. Bishop e3. Quite an interesting attempt. Okay, developing move. What if I take on e3? What about f takes e3? Here and queen a7? Maybe. Yeah, the knight on h6 does not seem to be very interested in the game. King is uncastled.
Right, I'll take on e3. What about... No, wait. What about knight g4 now? I will give a check on b6 first, and then I will think. Oh, and then on f7, okay. Yeah, then okay, rook enough. f4. Enough. Okay. Alright, g3 is also... I understand. Okay. So not so clear. So bishop e3. Black is pawn up, but on the other hand, he's got some problems with the development. Maybe queen e5 can be played. I'm not quite sure about it. Maybe queen a7 also is possible now. But there is a difference that after knight g4 there is no check on b6. That might be stronger. So okay, but what if I just take on d4, take here and just play queen a7? You cannot take on c4, of course, due to the fact that all your pieces are at home still. So the king. Yeah, there should be mate here. There is actually. You have to play queen e6. This is the only move. Because yeah, there is. after king f8, there is a mate on d8. So queen e6, of course, it's winning, easily winning for white due to the fact that the pawn a will just go, will be just pushed farther, and he will win. So I think that white is better here. Let's see the time. Oh, he took on e3. The time is almost the same. Black's time is 54 minutes against 45 on the white side. So, but it's still an interesting game. I'm curious which FE immediately. We're really good. Unbelievable. Alright. They're laughing at me when I do so. I'm also laughing at you. I don't know why. Alright, let's move to the next game. Shimanov against Krejci. d4, knight f6, so the coffee lover playing with white. And bishop b5 check. King f8. Knight e4 de. So also quite interesting. Of course, it's not that the black king is uncastled, but he will play for sure h6 or g6 after exchanging the dark squared bishops, and he'll put his king on g7. The c file will be protected by rook c8, but maybe some advantage after bishop c6 will occur. White may be a little bit better here. Better and better. I know what I'm saying. We shall see after. We shall see, okay. Bishop c6 will give an advantage to white. Should Alright. be advantage. Next board, Jacek Tomczak from Poland, board number 6, is playing against Chinese player Lu. a3. Bishop b7. Oh my god. Is it really that the black did not use, has prepared everything at home? Jacek is playing against a player from China. Chinese players are very well known all over the world for being prepared unbelievably far. So and for winning Olympiads. yeah, of course, without playing, I think, two best players, so they're really strong. Just like Magnus Carlsen, I've already told you about that. Magnus Carlsen said that chess is going actually east, to the east side of the world, India, China, and of course we had Norway, yes, the only the only resistance of Europe, the only resistance, because look, the former world champion Vishy Anand is from India. Now China won the Olympiad, so We were second, so as well in the top. So let's see further. Tigran Petrosyan against Vladimir Belus from Russia. Bishop b5, so nothing to be really afraid of. But here something different than we
thought occurred. Now white has some problems because there is a threat of rook b2 due to the fact, and knight g4 of course, but rook b2 is much very nice, yeah. And rook b8, cameraman, great job. Rook b2. Oh, here I am again. But rook b2 was. You're so bad. I'm just commenting, you know. Doing nothing more. Focus on chess. I'm doing my best. But something you cannot change, you know. The nature is the nature. If you are a predator, you always will hunt. Kasia is disgusted with our behavior of men. I don't know why. It's totally, absolutely normal. Give me this book. I will find something. All right. Here you are. There's something on women. There should be something on men. On the opposite side of the book. Okay, here. you comment and I will. Here you have. Mężczyzna interesuje się albo wszystkimi kobietami. There are some about men also. Rook b8, yeah. There is a threat of rook b2 connected with knight f3 check. So white cannot play knight c3 because of knight c4. And here I think that white can choose to play queen c3, maybe. And I just can't take on c4 because of queen c4. Sorry for that, but it's stronger than I am. Oh man, maybe. Oh, knight c4 is possible due to the fact that now I'll take on b2 with a rook. But and now queen f4 comes here. Rook f2. Thank you for such a gift. It's much more than I expect. Oh man. Rook f2, Rook for example. But I will take a queen on f6. And I will take also a queen of an f6. Aha, I have piece down. Okay. Yeah, I are piece down. Okay, so it doesn't work. Go back. So after queen c3, probably knight g4, queen f6, gf, and rook e2. Well, it's better. Just I will slowly put my knight on c3, and the pawn structure is much better for white. So I think queen c3 now gives an advantage to white. But what about rook b2 now? I'll take on e5 with the... Oh, I cannot take it. Maybe? Yeah. For rook b2, yeah? Yeah, if you focus more on the chessboard, less on the screen. It's not my fault! Maybe you shouldn't have gone to sleep on the free day, yeah? Yeah, probably I should be more tired. I think that now... Yeah, rook b2 works. Yeah, you're right. So, no knight d2. I thought that maybe after queen c3, rook b2 and knight d2 works, but still I can just take it on d2, yeah? So maybe here the problem is that after rook b8 I will have to do something else. Maybe even rook c3, or rook b3 was played probably. So rook b3 and queen b3. I think that still white has an advantage. You know, it's our victim and we are chasing her. Sorry for that. That's life. Do you have any quotation from an aphorism? Because then it would be no, just answer. Alright, let's move to the next game of Maciej Klekowski against third pole in the row for him, Kacper Piorun, d3, but still I don't believe in this position, no. No, it's not. Even bishop f5 now and just come back somewhere. c4 was played by Kacper Castle and bishop e7. For just sure, like that. Yeah, b3. It's better for black. The pieces are higher already. Maybe this bishop on g2 has
big strength, but still I think that black should be satisfied with the position of the d opening. Queen will just have to escape from e5, maybe on h5, no, maybe on, where to put it? Maybe on e6, no, still nothing. On b8? Doesn't sounds good. Maybe then queen b8 and bishop d7 and bishop c6 would be quite interesting idea. But still I think that black is not bad. Maybe even queen f5 is... No, I cannot play it. Queen f5. Queen b8 I think. Then bishop d7, bishop c6. Something about equality. Alright, Michał Olszewski is playing against my favorite Grande Dame Nicholas. Although he was playing for over 5 hours last round, so he's maybe not today the most favorite player. But still, yeah. Knight f3, d5. So the Ruggles in defense. Queen a4, check, knight c6, bishop g5, a6, took e3. So the theory here, I think that white is a little bit better here. Just took a pawn, didn't think. Oh, it's not so. Of course, it's not so easy. The knight on g2 is really not the rock star. And he took a pawn. Of course, it's Olszak playing, so I was sure about it. He'll immediately take it. And rook f1, and what's going on? I think that Nicholas Grande Dame is just pawn down. And now before a4, and Olszak will just win that game. There might be some problems, but knight from d5 cannot do any harm, and neither can rook on f6. There's always a freer f4 idea, so nothing really special, but I think that Michał will do it. Alright, I think we can switch to a little bit to Polish. But of course, if you have any questions, please write www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. And now we'll speak a little bit in Polish about the Polish players. So foreigners don't go anywhere or learn Polish. Okay, jak oceniasz na razie poczynania naszych zawodników, Kasiu? Bardzo dobrze. Przynajmniej u dziewczyn. Klaudia prowadzi. No tak, wiadomo. To jest zadowalające. Chodzi też o pozycje, które teraz na razie osiągnęły dziewczyny. No zobaczmy. Co się tam stało? To jest pozycja Klaudii, która gra z Chinką Ding. Czyli wzięła na c6. I wzięła na e5, na c5 zaraz, tak? I jedziemy na króla. No tutaj... No to trochę jakby... takiej. Goniec się tam zaplątał. No tak. Myślę, że teraz nastąpi... Śmiesznie by było, gdyby teraz były tam wieża FC1 na przykład. Dlatego, że tutaj mogłoby nastąpić bicie na C3, to już nie wiem, bicie czymśkolwiek. I konik też się zaplątał. I koniec F1 chodziło. Że jedno, wiesz, oddam jedno z figur, ale wezmę na przykład jakieś pioneczki, tak? Także no tutaj białe nie może tak sobie hasać. Myślę, że trzeba pobić. I po D4, że czarne mają jakąś tam rekompensatę za kompensację. Nie, no mają, na pewno mają. Prawo marsz kompensację. Wieża C8. Wieża C8, myślę, że tutaj rekompensata jak najbardziej jest. Co prawda nie wiem, czy jest pełna za tego pionka. Białe mają duże problemy z koordynacją figurą, dlatego że skoczek na H3, no powiedzmy sobie, że asikiem to on nie jest. No wieża wskoczy na dwójeczkę. Na dwójeczkę.
Król do D5 bardzo szybciutko szpychnie. No zresztą jak bronić tych pionków A i B? No B4 będzie trzeba zagrać. No tak, ale odda to... piony A, no to wtedy tam linia C się zwolni dla białej wieży. Ale myślę, że to jest to o czym myślę. No czarne nie są gorsze, tak? Tak, też tak myślę, że ta rekompensata będzie wystarczającą. Sprawdźmy dalej. Już się druga partia skończyła, to szybko. No to, o co mówiliśmy, no ta zawodniczka Lidia Tomlikowa po raz drugi, grając z lepszą zawodniczką, bo wcześniej przegrała bardzo podobny stylu z Klaudią, to znaczy po prostu położyła się i czekała na egzekucję, tak podłożyła głowę pod pieniek i czekała, co tam, kiedy przeciwniczka ciachnie tym toporkiem. No i tutaj widać, Ale to na zasadzie takie, że białe się same proszą o coś, tak? No ale zobacz, że to właśnie o tym mówiliśmy, nie? O tym motywie mówiliśmy, że wygrywa czarny forsownie. No dokładnie, no. Kurczę, gram jak kobieta. Wreszcie. Boże, tyle lat czekałem. Nie no, Boże. Nie no, bez pojęcia w ogóle to biały zagrał. Po prostu bez pojęcia żadnego. A3 jest... Bardziej, że nie trudno białymi ustawiać jakąś tam solidną pozycję, żeby się zapierać, jak się gra z kimś tam lepszym, tak? No tak, no tutaj C4, później A3, no to nie, no to trzeba... Nie, to zawodniczka chyba nie wie o tym, że wdebisz to figurki do przodu, a nie tam pioneczki wystawia i patrzy tam za nich. Trzeba walczyć o centrum, figurki rozwijać, roszadę zrobić. Dokładnie. Nie konik E5. Po co konik E5? No. Ja rozumiem, chce się wziąć na C6, tak. No bardzo zacna i bardzo dobra inicjatywa. Popieramy takie, ale najpierw figurki rozwinąć. Może rzeczywiście nie widziała, że jak weźmie na F7, to jest dama E6, a później się zorientowała i dlatego Może, nie wiem, no to po prostu jakieś to odrażające. Taką pozycję po 14 ruchach białymi dostać, no to trzeba naprawdę dużo zrobić. Zapracować. Oj, dużo, naprawdę. No i tutaj właśnie to, o czym mówiłem, że tutaj pewnie podstawi ten motyw. Nawet nie wiedziałem, że on taki daleki tam jest. No ale tutaj to już widać, gołym okiem widać, że to musi być do bani dla białych. No to nie trzeba być Nostradamusem, żeby to przewidzieć. No to, nie, no to do jednej bramy zupełnie tam H3, jakiś Boże święty. Nie, tutaj już nie ma co robić, już nie ma co zbierać, ale... Ach, ciężkie życie komentatora. Mężczyzna musi to, wiesz, patrzeć na to i później musi, ewentualnie facet musi ją pocieszać, że wszystko było dobrze, tak, cudnie grałaś, cudnie. No dobrze, patrzmy dalej, partia Ani Gasik na trzeciej desce z Ormianką Marią Geworgian. Partia rosyjska, tutaj ten wariant niezbyt raczej agresywny, no białe nie rzuciły się do gardła. Wiadomo, ciężko w ogóle uzyskać tam przewagę w obronie rosyjskiej, ale no myślę, że tutaj biały czarny krzywdy nie zrobił z debiutu. Co prawda oczywiście są pewne problemy, dlatego że tam po król D8 wieża DE1, trzeba tutaj zejść z tego związania. Oczywiście białe chytrze zastawiły pułapkę, chcą zagrać wieża DE1, dlatego trzeba będzie zejść tutaj i po takim ruchu na przykład będzie problem po koniku B5. Czy tam koniku E4. Myślę, że wieża E8 należy zagrać w tej pozycji, no ale po koniu B5 chyba jest problem. Jedyny goniec D7, tak? Także możliwe, że czarne mogą się wykaraskać z tych problemów, aczkolwiek no tutaj myślę, że nie rozwiązały problemu króla w centrum jeszcze, także dlatego tutaj będą mogły się troszeczkę męczyć. Zobaczmy, jak wygląda pozycja, znaczy jak czas. Mniej więcej równy, Ania 43 minuty, przeciwnika 40. No zobaczymy. No myślę, że król D8 i koniec D7, wieża E8 powinno to być wystarczające do wyrównania. Znaczy no czarny nie powinien stać gorzej, no bo z jakiej parafii w sumie nie wykonała przeciwniczka jakiegoś błędu potężnego. Także no myślę, że aż tak źle to czarny nie ma. Czwarta deska. Maria Fominik z Rosji, z Federacji Rosyjskiej, gra z Zhang Xiaowen. Prawie zabrzmiałem, jak jakoś bym wiedział, jak to się czyta. Także tutaj mamy do czynienia z obroną królewsko-indyjską, wariantem z G3, tak w Poznaniu by powiedzieli. Tutaj, no nawet nie możesz zaprzeczyć, słuchaj. Tutaj właśnie o tym mówiłem, kiedy komentowaliśmy po angielsku, że w tym systemie trzeba bardzo wiele uważać, dlatego że puszcza się pola C4 szczególnie i tutaj właśnie to jest widoczne, nawet skoczek A6 było ciekawe,
Natomiast tutaj czarny nie może, w tej pozycji mówiłem, że nie może narzekać. Myślę, że zaczyna przejmować inicjatywę właśnie grająca czarnymi Zhang. No zobaczymy, bo teraz nie wiem, bicie na D5 myślę, że jest nawet ciekawe, bicie na E5 również. Nie, tutaj uważam, że problemów czarny nie będzie miał. Nie powinien. Nie powinna mieć zawodniczka grająca czarnymi. Ma ranking sporo wyższy, o dokładnie 80, nie, przepraszam, znowu się mylę, a to nieważne. 70 i, czyli 69? No wyższy, no już. Nie wnikajmy Daruj w szczegóły. sobie. Nie no, czarne dostały wszystko, co chciały w tej partii Tak. po prostu. Marta tutaj dostała super pozę z zawodniczką Tatianą Kliczkową. Ciekawe, czy ma coś wspólnego z Kliczką, dlatego że jakby wystawić później mężczyzn do jakiegoś tam sparingu, to myślę, że Mateusz no, faworytem by nie był. I tutaj E5 myślę, że należało teraz zagrać E5 i B5. I tutaj dałam jakieś tam szanse przeciwnicy, chociaż oczywiście ten skoczek na D6 no, jest strasznym gwoździem. Pilnuje wszystkiego. I ta partia zaczyna coraz bardziej przypominać tą z Olimpiady. Aha. Tam też była taka no, troszeczkę inna sytuacja, ale ten konik też tam wylądował na tym D6. Grozi wieża F5, oczywiście trzeba będzie zagrać pewnie G6 i wieża Fe1 i białe powinny dostać po prostu dużą przewagę w tej pozycji. Myślę, że Marta tak, bez zaraz problemu. wieża E7 skoczy i w zasadzie jest po partii. Myślę, że Marta bez problemu powinna sobie poradzić tutaj z zawodniczką Federacji Rosyjskiej. Patrzmy, kto gra dalej. Ola Lach. Ciekawe, co by było, jakby była partia Ola Lach, Granda de Dame. To by się wymawiało, nie? To by była klasa. Okej. Patrzmy, no tutaj to już mówiliśmy, że Ola po raz drugi gra ten sam debiut i chyba drugi raz. Ciężko powiedzieć, żeby otrzymała jakąś przewagę. Natomiast no tutaj goniec D5 CD, no może powoli po ścianie. No, ale z drugiej strony, kurczę, jednak jest problem z tym, że tamka B6, tutaj po prostu roladę zrobił krótką i zamknął oczy i tam nie patrzył dalej. Myślę, że czarny nie powinien mieć tutaj problemów żadnych tak naprawdę. Zawodniczki o całkiem zbliżonym rankingu. Ola 290 i przeciwniczka 2222. 4 dwójki to chyba jakiś dar albo znak od niebios. Może znajdziemy coś o 4 dwójkach w księdze aforyzmów. Na pewno. W księdze mądrości, aforyzmów i przysłów. Właśnie, może przeczytajmy jakieś mądre. Proszę. Na chybił trafił z księgi mądrości. Nie szczędź czasu na to, aby być szczęśliwym. To bardzo mądre. A które? No nie wiem, trzecie mi się tylko... Trzecie czy drugie przeczytać? Długie, dłuższe, krótsze? Ach, to wylosuj inną stronę już. Dobrze, za bo dużo, tak, za dużo pytań. za dużo roboty. O nie, to czekaj. Jakaś tytułowa. Aj, niewprawiona jest. Czytaj. Tak. Kobiety kochają tylko takich pijaków, którzy są pijani z miłości do nich. Które panowie. To jest akurat... Co ty masz w tej książce? No nie wiem, to jest prezent, no. No zobaczmy tutaj. Ola zdaje się, że jakoś nie... Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że czarny tutaj doszedł do pełni władzy rodzicielskiej, znaczy no po prostu wyrównał. Hetman D6 nastąpiło. Myślę, że tutaj po Hetman E4 zawsze uważam, że takie końcóweczki powinny być troszeczkę lepsze dla czarnych. Myślę, że nawet skoczek B4 jest ciekawy, ruch wieża Fe8 jest możliwy, można też wieża AD8 z ideą wieża F8, można pobić damą na E4 i po wieża A1 dziabnąć na D5, dziaba i tutaj. No tutaj przewagi No oczywiście. problemów nie mają czarne z wyborem. Żadnej przewagi. Ja bym nawet już preferował raczej czarne w tej pozycji powoli. No tak, No, ale zdrowszą nie ma aż takiego szału, że tam już w ogóle białe przegrywa, wiadomo. Przejdźmy może do mężczyzn za chwilę. Zaraz zobaczymy zaktualizowane pozycje u mężczyzn. Księga aforyzmów, jak widzisz, same mądre rzeczy. z których nie bardzo można skorzystać, ale nie, no się nieprawda. cieszymy. Zaraz przeczytam jeszcze coś. Kto jest długo cierpliwy, osiąga pomyślność, a kto się spieszy, ten się potyka. Szczególnie dotyczy to sprinterów. Sprawdźmy teraz, jak grają panowie. Pierwsza deska to pojedynek Czecha z Rosjaninem. Jan Bernaszek gra z Iwanem Bukawszinem, przepraszam. Mają po 4,5 punkta z 6 partii, tak samo jak grający na drugiej
Karen Grigorian z Armenii, z Ryujanem z Chin. Sprawdźmy, jak stoi nasz wschodni, przepraszam, południowy sąsiad. W sumie z naszym wschodnim nie sąsiadem, tylko kolegą za wschodniej tam gdzieś granicy dalej. Prawie wybrnąłem, nie? Że dama 8, tak jak mówiłem, koniec D4. Możliwe, że koń D4 po prostu było zbyt wolne. Albo by po prostu zabrał tego konika. Konika by wziął po prostu tak? Ciop, nie ma? No nie wiem, konik na C5 potem będzie bardzo dobrze stał. Stałoby, gdybym... Jakby tam tylko dotarł, oczywiście. Dokładnie, to nie będzie takie proste. Koniec D4. Możliwe, że on chciał po prostu wymienić dopiero wtedy konikiem na B3 i tak dalej. Co za czasy? Oni już się zgodzili na remis. No ten Bernaszek to tylko by remisował. No co za... No i tutaj powtórka, wiadomo. Tak, wiadomka. Tutaj trzeba iść już, kurczę, na piwko czeskie, Rosjanie pewnie na wódeczkę. Tak, idealne. Wszyscy zadowoleni, grajmy dalej, niech się męczą inni. My sobie już tam nie ma poradzimy. Co. Poradzimy sobie, Za tak. kulisami. Co za czasy. Brak tym juniorom jakiejkolwiek chęci gry. No tutaj leciutka przewaga białych, zdaje się, chociaż oczywiście nie jest jakaś potworna. Wieża B1. No paragon to jest, ale poskoczek B6 i skoczek C4 to nie, no kijem się w Wisły nie zawróci. Nie, tutaj nie. Nie, to nie będzie nic wielkiego. Myślę, że tutaj też będzie remis, co daje szansę zawodniku, peletonowi całemu, który ma po 4 punkty, a jest tych zawodników raz, 2, 3, 4, razy 2 to chyba 8, także jakby były tam rezultatywne partie, to myślę, że będziemy mieli nieprawdopodobny ścisk na górze, takie szczęki. Idźmy dalej. Darek Świerci już zremisował z Siugirowem, także ta przewaga chyba rzeczywiście, no... Wyparowała. No CD jedynie, no B6, no coś może gdzieś tutaj, ale... Taki remis, no umówmy się szczerze, bezjajeczny zupełnie, no. No jeszcze więcej tych pionków. Ty byś, Marcinie, walczył, prawda? Nie no, w tej pozycji to już wiesz, to już naprawdę trzeba klocki złożyć, kurczę, iść do domu, pomyśleć jak tutaj o przewagę białymi w Słowianie się starać. No nic tutaj wielkiego biały nie otrzymały, to już druga partia porządku, której Darek oczywiście nie grał on spacerami, tylko naprawdę z silnymi arcymistrzami, ale nie osiąga po prostu żadnej przewagi. No trudno, no wiadomo, no czarny też ciężko, żeby rzucał się na zawodnika 2600 po T4, no wiadomo, to nie jest proste. Dużo ciekawiej wygląda partia z trzeciej deski, gdzie z czwartej, przepraszam, Zawen Andriasjan gra przeciwko mojemu ulubionemu Mongołowi Segmedowi Baczuluunowi. Uwielbiam czytać to nazwisko, naprawdę to sprawia mi jakąś niemożliwą radość. Hetman E4, no jakby zaatakował 2 naraz, że tak powiem, podwójne uderzenie takie trochę. Ciekawe, czy ja tego wcześniej nie widziałem, szczerze mówiąc, tylko Hetman E5 jako odbicie naturalne, tak zwane odbicie naturalne. Tutaj ciekawie wygląda ruch E6, szczerze mówiąc, między nami, panami i paniami. Z drugiej jednak strony po E6 Hetman A8 po prostu bierze figuransa, także no. Ale EF wtedy. No ciekawy się tutaj... A dama A7 tak po prostu? Dama A7, dama bije C4. Dama B6. Król E7. I co, dama... jak jakieś? D6 ale to już... król E8. W ten sposób. No dobra, jak mamy remis, to już jest dobrze. Nie, chyba nie mamy. Dama A7. Znaczy teraz dama A7, tak? Damka szagada tutaj. Dameczką. Tutaj. Szagada. No tak. Król E8. Na C7. No i tutaj teraz E6. król D8. A, teraz nie ma. E6 jest ciekawe. No jak wezmę z F nawet. Nawet to chyba jedyne, ale dobre. Wystarczająco. Jedyne, ale wystarczające, tak. Także tutaj nie wiem, co przewidział Zawen. Dobra, wróćmy jeszcze. Mamy taką pozycję, zobaczmy jak tam z czasem, tak z ciekawości czystej. Damka E4. 33 minuty białe, 39 minut czarne. Czyli stracił teraz w międzyczasie bardzo dużo czasu na ten ruch. Na ten ruch stracił sporo.
Zobaczymy, no dama A7 wygląda na to, że to nie jest wystarczające. Lecz co począć? Jak żyć? Ja zastanawiałem się, jakby napisać troszeczkę inaczej niż ten pan chciał zadać to pytanie przez inne rzecz. Chciałem odpowiedź premiera usłyszeć kiedyś właśnie na takie pytanie, jak żyć. Tylko że no wiadomo, przez RZ. Ciekawe pytanie, chyba nie sądzisz? Oczywiście. Ciekawe, jak właśnie wykaraskałby się polityk z takiego pytania. Z drugiej strony jest jakiś inny ruch niż dama 7? Z drugiej strony go nie widać, szczerze mówiąc. No bo co by innego nie zagrać, no to po prostu skoczek na 8 jest jedna z figur padnie, zostawione skonsumowane. zdradziecko, właściwie zdradzone o świcie, zaatakowane nie wiadomo skąd, jak i dlaczego. Czy dlaczego, wiadomo, bo chcę wziąć jedno. A sprawdźmy E6 jeszcze. E6 od razu? Jednak po mojemu próbujemy jeszcze? Tak. No ciekawie tu No wygląda... bo co, nawet jak weźmie skoczka na 8, no to bierzemy na F7 EF, tak? No i tutaj, idziemy na hetmana po i prostu. po prostu tam dochodzimy. Prymitywnie. Tak, E6. Nie może FE oczywiście, bo dostanie nie, bardzo dostanie ładny, mata. bardzo eleganckiego mata, trzeba to przyznać. Król, pole C7 zostało odcięte przez skoczka. Po E6 DE, no to się nie chce wykonywać od razu takiego ruchu. A po damka C4 bardzo fajny wariant jest taki, że się gra E7, król E8 i dama D6. No jakby tutaj król ma ograniczoną Wizję dalszego. Tak? F6 chyba jedyne. No tutaj ciekawy, bo po końcu 7 król F7 i kolokwialnie mówiąc, cholera wie, co tu się dzieje. Bo jak oddam się na E8, dorobię nową damę, no to jednak takie pewne problemy techniczne będą, dlatego że czarny będziemy po prostu dwie lekkie za wieże, a w zamian jeszcze 2 piony, tak? To poczekaj. F6. Jakaś wieża F6, nic tam nie ma. Tak? No to chyba za dużo, Za zbyt dużo. optymistyczne. No konik to się. No czarny chcą zagrać hetmany 4, goniec B7 albo hetmany 4 i ciabnąć, skubnąć tego cwaniaczka. Dodatkowo hetman C6 może być całkiem nieprzyjemny. Także tutaj wygląda na to, że po E6 hetman bije A8, jest hetman bije C4, przepraszam. Tak, dobrze, hetman C4. No dobra, sprawdźmy. Aha. Zobaczcie, EF to konie w 7. nic więcej nie widać. No nie widać, żeby tutaj błyszczał biały. Myślę, że dlatego czy byłoby to aż tak duże przeoczenie? Sawen, wiadomo, no już grają tutaj. Nie, no to chyba idzie. E6 było w partii. O. Wieża C1. Skubany. Znalazł dobrze, wieża C1, rzeczywiście później E7 następny, albo E7 i wieża C1. Od razu, tak? W tej pozycji hetman E6 by było nieprzyjemne, ale E7 jakbyśmy odwrócili, to właśnie król 8, wieża C1, no to... nie, B1. Czekajcie, ach, dobrze, zgadł komputer, brawo. Także wieża C1 tutaj wygrana, jednak biały pomyliliśmy. Chociaż nie hetman A6, aha, to koń C7 szach, mat nawet, taki szach starszy. Skoczek C7 mat, także tutaj E6 myślę, że nastąpi. Co wówczas może grać czarny? Na pewno bić na C4 nie można. No, ciekawie wygląda tak, bicie, EF i konik F7. No wieża F7. Wieża F7, powiedzmy, nie wiem, wieża E8 bądź hetman E4, powrót taty. Bez wypłaty. Koczary rym, nie? Rymy częstochowskie to się chyba nazywało, także nie wiem, dlaczego jesteś taka zażenowana. Nie jestem. Jakie miasto, takie rymy. Ciesz się, że w Sosnowcu nie jesteś. Hetman E4. No tutaj jak wygląda 2-4 w drzewie, to czarne z pioneczkiem więcej, także na drzewie troszeczkę wyżej. No i chyba w porządku, tak? Może coś wygląda jeszcze solidnie. E7 tutaj raczej nie zda egzaminu, a po EF skoczek F7 bierze hetman E4, no myślę, że czarny będzie ok. Ale myślę, że jest to jedyne i najlepsze, co może dostać Andriasjan. Hetman E4, dalej myśli 28 minut. Sprawdźmy dalej jeszcze Polaków przed przerwą, za chwilkę, którą zrobimy. Jacek, stabilna pozycja z izolaczkiem.
No. Tak, taka mini tyci pyci przed przerwą dobra pozycja. Dalej Maciek kontra Kacper. No tutaj nie byliśmy jakoś podjarani tą pozą. Goniec F5, E4, goniec H7. Po koniu D5 on pewnie planował hetman D5, natomiast nastąpił skoczek F4, hetman C5. No i dalej uważam, że to Kacper stoi lepiej. No jego figury po prostu mają lepsze pozycje. Ten goniec na H7 tworzy ten rentgen na hetmana na B1. No nie jestem wielkim zwolennikiem tej pozycji białymi. Czy kogoś jeszcze mamy? Gdzie jest Olszaczek? Gdzie Olszaczek? Olszaczek gra deskę dalej. O, z Grandadadam. Grandadam. A, coś się wymieniło tam? No, jednak Olszaczek postanowił zagrać F4, ale tego nie rozumiem ruchu. E4, hetman G5, ED, GF i co, poddał się pod E, czy jeszcze będzie walczył? Czyli 1-0 już, tak? A, szybciutko. Szybciutko, gładziutko. Nie to co Darek. O, jesteś, fajnie. Zapraszamy Darka Świercza tutaj. Chcesz mieć przytoczony jakiś aforyzm na wejście? Oczywiście. Znaczy? Aforyzm to takie złota myśl. Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza. Zapamiętaj. Powtarzaj dalej. Darku, co dzisiaj? Co dzisiaj się działo? Grałeś... Niestety nic ciekawego się nie działo. No właśnie, tak bym to ujął. Nie dostałeś chyba żadnej przewagi z Jugirowym. Wiadomo, no to nie jest zawodnik, którego można tam ograć sobie z palcem w nosie. Wiadomo, to druga runda, mało czasu na przygotowanie. No zgadza się, nie? No, po debiucie może dostałem minimalną Parę przewagę, gońców, tak? w postaci parę gońców. Niemniej no nie było, prawdopodobnie było to za mało, żeby cokolwiek móc sensownego w tej partii tam osiągnąć. Niemniej no gdybym tam w pewnym momencie zagrałem słaby ruch. W którym momencie? Zaraz zobaczymy na desce. Nie, wcześniej. O, dobra, dalej. Tu, to jest ok. Ok, wszystko. O, tutaj. Właśnie, goniec 1 było kompletnie bez sensu było goniec 1. Poczekaj chwilkę, tylko deskę zaraz będziemy mieli, wtedy powiem o tej pozycji, żebyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Momencik, jesteśmy. Goniec A1 słabe mówisz, tak? Tak, niestety. A co innego? Słaby ruch. B4. Znaczy goniec 1 było z idą B4, ale okazuje się, że po prostu B4 mogę od razu zagrać. Co zauważyłem po ruchu, że mogę zagrać. Jak to zwykle bywa w takim razie, nie? DC, no i goniec A1 i problem w tym, że nie ma B5, bo jest goniec bije C6 po prostu. Oczywiście, no. A jeśli nie bije na C4, no to mam tempo więcej problemów ze całą tą sytuacją, No tak, która była. Więc dama E7 mogłoby być dalej, hetman B3 teraz, czy nawet A4 nadal, bo... Dalej może zagrać B5, no. No i to, nie wiem, wieża D8 powiedzmy, nie, druga. Nie, C8, D8. No idea czarnych jest przedstawić konia na D6, no i teraz w tej takiej redakcji może bym coś miał, no bo straciłem czas na głupie goniec A1, a mam czas na jakieś, nie wiem, dama B3, B5 teraz, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Więc tutaj mi się wydaje, mam jakieś tam szanse, może nic takiego specjalnego nadal, może teraz konia 4 nawet, nie wiem, w każdym razie nie ma co porównywać w zasadzie. Zgadza się, no to w ogóle. Bo tam w partii to rzeczywiście takie bezjajeczne zupełnie powstało. No zgadza się niestety. Ma za 7. No właśnie tutaj koń na D6 przechodzi, no i powrót daty i koniec, to już za dużo naprawdę się nie da. No i tutaj po prostu myślałem, szukałem jakiejś tam opcji żeby tutaj kontynuować grę, no ale nic takiego nie znalazłem. Myślałem dość długo, czasu też uciekał, stwierdziłem, nie będę kombinował, po prostu wezmę remis. Nawet Salomon z tego nie naleje, nie? Dokładnie. A co jak CD na przykład? No CD mi się nie podobało. No to tak, bije i powiedzmy dama C7, coś takiego. B6 chyba nawet, jakby się uparł. No tak, no tutaj no nie pomoże, no woda z Wisły. Nie. Tutaj remis będzie po prostu podpisany, także
No szkoda, Nic no, tutaj wiadomo. specjalnego. Nie no, w każdym razie no ciężko było mu się przygotowywać, bo po pierwsze mało czasu, a po drugie no grał tyle debiutów, że naprawdę ciężko było wszystko ogarnąć. Na ten właśnie, że wariant Schlechtera w Słowianie postanowiłem tylko, że zagram ten Gońc E2. Jeśli A6 to zobacz albo A4, albo B3. Jeszcze myślałem, że zdecyduję przy desce. No i tak też było. Zagrałem jednak B3, co jest takie, no powiedzmy mniej ambitne. No ale no właśnie myślałem, że ta pozycja A4 to drugi ruch, drugi główny ruch. W każdym razie B3, zagrałem B3, bo uznałem, że pozycja właśnie tak z parą gońców, to mogę tutaj bez ryzyka, No, zabawa za darmo, bez ryzyka przegrać nie mogę, a no, może tutaj wycisnę, tak? Spokojna przewaga, nic specjalnego, no ale można cisnąć, tak? Tutaj w tym momencie B4 No tutaj był kluczowy moment, goń za 1 zagrałem słabo, no i B4 było zdecydowanie lepszą szansą. No gdyby zagrał B4, no to no nie wiadomo jak się potoczyło, tak? No ale na pewno była lepsza szansa. Dobra, Darku, liczymy na dobry finish, bo na razie coś prowadzimy w klasyfikacji drużynowej. Z tego co pamiętam, mamy 14 punktów przed Chinami chyba 13. Przed 13, Chinami 13, Rosją i Armenią 12,5. Dokładnie. Także mam nadzieję, że uda Ci się dalej wygrać 2 ostatnie rundy, no i No, też mam taką wynik nadzieję będzie na pewno wtedy, myślę, że będzie w sumie zadowalający dla Ciebie. Wiadomo, no ciężko mówić. Przed turniejem podejrzewam, że nie wziąłbyś czegoś takiego, dlatego że no, podejrzewam, że chciałeś po prostu wygrać ten turniej, no ale to każdy przyjechał w sumie z tym nastawieniem. No, trzymamy kciuki, no i powodzenia. Trzeba grać normalnie, jak najlepiej w szachy. Zgadza się. Dokładnie. Co wyjdzie, Będzie to wyjdzie. dobrze. No. Kaissa pokaże, wiesz, kto lepiej. A jak oceniałbyś chłopaków, jak stoją, czy w tej pozycji na przykład partia Klekowski-Piorun? Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy tutaj i po tym zrobimy sobie krótką przerwę. Ruch czarny. Ruch czarnych. No bardzo skomplikowana, bym powiedział tak na pierwszy rzut No, oka. cwaniaczek. A jak ja coś komentuję, to od razu tam. Nie no, No. ja bym zagrał teraz wieża D8. Wieża F. Wieża FD8. Mhm. Tutaj jakoś dama E2. Tak. Tutaj G5 nic nie daje, bo konik na D5 skakuje. No właśnie, Tak wyglądało, że skoczek to na jest... D5 będzie bardzo elastycznie stał. Tak. Także tutaj rzeczywiście jest pewien problem. Tutaj też E5 może być takie nieprzyjemne, także no... To może wieża z A na D8. Elastycznie. Elastycznie, Teraz wieża I teraz E8. wieża E8. Tak. Może G5 teraz będzie grozić. G5 może Tak, być. tak. Ciekawe. Może nie wiem, wieża F1, E5 nie za bardzo, bo koniec F8. Myślę, że tak. No, pozycja rzeczywiście ciężko ją tak naprawdę ocenić. To myślę, że jest dynamiczna równowaga, to najmądrzejsze, co można powiedzieć o tej pozycji. I najbezpieczniejsze oczywiście. A się nie zapowiadało z debiutu? Tak, z debiutu jakoś tak jak No debiut był bardzo ciekawy z tego co widziałem. wyglądało na to, że jeśli tylko czarne zdążą ten chop, tego suplesa założyć dalej, to... Tak podobnie jak w partii Marty Bartel. Tak, a Dokładnie. Marta miała wygraną moim zdaniem, No, już tam miała w ogóle E5, kompletnie B5, wygraną. tak, i tam a dała troszeczkę otworzyć i troszeczkę odsapnąć, ale dalej ma dużą przewagę. Dobrze, Darku, dziękujemy, że przyszedłeś, że podzieliłeś się informacjami z partii i zapraszamy Państwa na przerwę teraz. I ja Piszcie. też się już żegnam. Kasia już się Tak. żegna, nikt nie wytrzymuje za długo ze mną. Pierwszy komentator odpadł w przedbiegach, teraz dziewczyny też wymieniają się co dzień. Nie wiem. Nie da rady dłużej. I na odejście, Kasiu, przeczytam Ci coś mądrego z Księgi Mądrości. Geniusz polega na tym, że zabiera się on za coś trudnego i sprawia, że staje się to łatwe. Z dedykacją dla mnie. Tym mądrym tekstem widzimy się po przerwie. See you after the break.
welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. We are during round number 7, going live. Plenty of games have already been finished, especially in the men's section. So on the first, third, fourth, sixth, seventh board there are draws. So it is a good opportunity to players who win their games, because it's the second time in a row then that at the top level at the top boards, not at the top level, but at the top boards, that there are plenty of draws. So the first one who won a game till now is the board number 9, where Michał Olszewski won a game against Nicholas Grand Adam even. The person who was playing for 5 hours the morning round, number 6, and he won. But probably now he was too exhausted of the day off and then a game. He didn't have enough power to play, and he lost actually without any resistance. And in women's section, the same thing occurred with Lidia Tomnikova on the second board. She was playing with white against Bathuyak Munguntul, and she didn't even do anything to just to make a draw even with white. She was started playing terribly wrong already in the opening, and then after 15 moves I was quite sure that Bathuyak Munguntul will win that round. So this player has already 5.5 from 7 points. So I think we should start with the women's section, where Claudia Coulon is playing on the first board against Ding Xiyin from China, number 1 on the starting list. So we were talking about it, that Claudia is playing against her own English opening, and that she played quite well. And after Queen A4, we thought that Knight D4 would be her response, but she played castle, and she was not afraid of Bishop C6, BC, the failure of the pawn structure. So now such a position occurred. I think it's not enough. It was not enough for her for black as a compensation, but still she is not afraid of anything. And still after E4, I think she didn't have to play Knight D2. She could have played If E immediately, which in my humble opinion was much better, because still something is wrong with the mouse now. I don't know why. It doesn't. All right, it works here. FE was good, and after FE, our Rook E4, Knight D2, and still white cannot take a pawn on E5. So it's not a problem. I think I don't know why didn't she play it. Maybe because of Rook E2 and Knight F3 and King G2. But still, I think after Rook F8, black is not worse. But she didn't want to do it. Knight D2 was the game. King G2, FE, FE, and coming back the return of the knight. Rook E2, I would play. She played H6 against the knight from H3. Knight G1, of course, King F7, Knight F3, King E6, Knight E1. So this knight went from H3 to E1 to defend this position. Of course, white is pawn up, but I will play A5, A4, and for sure no problems at all if I only am satisfied with a draw by black. But we shall see if Claudia is able to go further and to fight for the 7th point in the 7th round. The opponent played King F2. What's her purpose? I think that she wants to play Knight F3 and then Rook E1, and to make a draw by threefold repetition. Of course, Claudia does not have to agree to accept that result.
I think she should play a5, a4 just to stop the pawns, and in every end game it will be it might be very important. I think that now White wants to play rook c2 even to activate this rook, and so a5, rook c2. I think it's the best that can happen to in this position here, and rook b1. Of course, I don't want to exchange the rooks, but on the other hand, I can, of course. And here I will play knight c1, and after knight e1, h4, a4, sorry. And I think that this game should be drawn. We will see. Of course, even half of point brings Claudia nearer, closer to the gold medal. And let's see the third board, where Anna Gasik is playing against Maria Gevorgian from Armenia. Let's look at that game. We know that it was the Petrov defense. I think White didn't obtain any advantage at all after the opening, and here f5, rook g7. So another way of defending the bishop on e7 was shown by the Armenian player. g3. Look at the bishop on h2. I really don't like it. I really don't like this position when I have to play such a move as g3. Otherwise, Black would play bishop d7, king f8, rook e8, and just the position will be almost lost for White. So g3 may be the only possibility. Knight g6, bishop d3, rook f7, knight b5, king d8, and of course knight c7 is not allowed. White is not allowed to play it because the bishop on e7 is protected by both rook on f7 and the knight on g6. So king b1, a6, knight c3, bishop d7, b3, rook b8, a4, b6, king c2, bishop f8, rook e6. Finally, White just wants to give an exchange for some counterplay. I don't believe in, to be honest, because I'll just take on e6, and what then maybe de will be the answer. So maybe it is a smart way of some attempt to play for win by Anna Gasik, because after rook a7 I will just take f5 pawn, and this exchange, this bishop again and the pawn against weak rooks on b8 and a7 are really more than enough. We have a guest in our studio, Jonas Wiss from Switzerland. Please come here. Hi, how are you? Hi, fine, thank you. It's cool. So I've seen you have won a game against Attila Gergac from Hungary. How was the game? It's a penguin, a gift from me. I have birthday today. Okay. So he will watch you. So how was your game today? Let's see it in a moment. We'll see it. Yeah, it was a very short game, only 19 moves. So right, we'll see in a moment. Sorry. Yeah, it was a very interesting variation in the French, in my opinion. Oh, sorry, I have to improve my. So it was with knight d2. You were playing with black. Would you like to take black here, for example, just like that? Yes, or, that's better. Yeah. That's much better, especially when looking at your victory. Yeah. c5, c3, knight c6, knight e2. So it's, I think it's a quite regular. Yeah, and now knight f4. Yeah. I think ef is the main line. Yes, e takes f is the main line, and yeah, then queen f6. I think. Yeah. Or no, knight. I take with the knight. Alright, because I'm not an expert in. And king castle, bishop d6. Oh yeah, of course, and then castle with black, and so something like that occurs. Alright, but knight f4, it was something strange. Knight e4. Yes, and so you king e7. And now here knight g6 is the first interesting move, because normally white takes first on f6. Yeah.
And then I have to take with the knight. Yes, okay. And now knight g6. Okay. H takes, queen takes h, and king f7. Yep. And in this position, black has compensation for the exchange, but of course white has maybe a small advantage out from the opening. Yeah, okay. It's actually for a pawn, so probably this was the he should have played it, yeah? Yes, because after knight g6, yeah, exactly. h takes, e takes f, and now I can take with the king. Oh, cool. Because the knight is actually better placed on d7 than on f6. And after taking, just coming back. Just king so f7. What's the difference, maybe? It's just the position of the knight. Oh, right, but here? Alright, I stay on d7, yeah. Alright, I understand now. Because maybe I thought maybe I'll play knight d7 and there will be no difference, but the king stands on f7 already, yeah? Yes. That's the point. Alright, king f7, castle. And now this knight comes to c5 and... no, it's much better than on f6, yeah, for sure. e5, knight b3. So all your It's very difficult for white to play, and if he doesn't play h4, my threats are including knight takes b3, and the bishop doesn't have many squares. And on how c1. about bishop g5 now? Yeah, queen f6, and now it looks like bishop g5 is winning the queen, but here I'm going to play knight f3. Knight f3 are the only move probably, gf. Yes, queen gf, f3. queen takes f3, and bishop h3 is a terrible threat. Yeah, probably. I was not sure if it's really winning, but I have a perpetual at the very least, so I was on the safe side, and yeah, probably I think bishop h3 is just a threat, just winning. Cannot be. Oh, yeah, just winning. And he played h5 and just gave up. He played h5, and then I reached for my knight, and then he saw that it's immediately mate. So quite lucky, of course. Yeah. Some amount of luck was also useful. And tell me, are you also so exhausted after the day off? Because everybody who's here today says that after day off they are more tired than after playing 2 rounds in a row. Well, no, not for me. Because yesterday I went to bed early, so. Oh, finally some sportsman, some spirit of sportsman. And how do you find the tournament? How do you feel about your result till now? Well, I was not happy with my result on 4th round. Yeah. Because I lost a winning position, and but apart from that, I play well. All right. And now today in the morning you also won? Yes, I won against the Japan guy. So you won two games in a row, which is quite a cool result. Especially that today you are playing against a higher rated opponent, or am I? Yes, a little bit. Yes, yeah, a little bit. So it's quite cool. So have you also been on the excursions yesterday? Yes, I have been to Auschwitz. Okay. Which is very interesting. Yeah, of course. Although depressing, but yeah. Depressing, yeah, for sure. But I think it's worth to go to such places just to definitely to look what happens when somebody's having some mad things in his head. So I think it's a good idea. Because there was also some better actually not so depressive, not so depressive excursion to Krakow or something like that. How do you find the organization, the playing venue and so on? I like it very much. The food is good in the restaurant, and it's a nice playing hall with enough space for every player. Yeah, cool. So I'm quite happy. Yes. All right. So I wish you good luck. Thank you. Thank you for coming here. Thank you. Thanks. Goodbye. Goodbye. All right. Let's get back to the men's section. In a moment, we'll see the second board. I think is Grigorian against you. Oh, something was changed. Something has changed a lot. Because a3. Here we have check f6. Just as I thought that white should be better, but it's quite an interesting position now. Pair of bishops. Will pair of bishops be better than the bishop and the knight? What happens after rook a2 is my question actually, because now black will have to really be very
create trouble, I think, because I want just to take on a3, and if, for example, I know knight b4 doesn't work, maybe here, but I'll just take here, here, and rook a8, king d7, or somewhere here and here, and knight f5, maybe king e7. I will show you why in a moment. Rook a8, h8, knight e3 here, knight f5, and after rook h5, knight d4, I don't have a check on d5. So, but still I think that white is actually is not far away from winning a game. So, all right. So we will have another guest in our studio, Daniel Sadzikowski, international master from Poland. Please welcome here. Him, not here. Here, him. All right. We'll do it in Polish. Cześć Daniel. Hello, dzień dobry. Jak tam się podoba? No podoba, chociaż chciałoby się grać, ale no. Niestety tam jest jak jest, wyszło, no wiadomo. jak wyszło, no wiadomo, to różnie to w życiu różnie w życiu bywa. Mogę Cię pocieszyć, że ja przez dość tak niefortunny, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że w ogóle gramy o coś, o jakieś mistrzostwo świata czy coś, o uniwersjadę, nie pojechałem do Chin, do Shenzhen, dlatego że podzieliłem pierwsze, drugie miejsce z Krzyśkiem Burskim, 8+9, no i nie pojechałem nigdzie, także no też znam ten ból troszeczkę. No tak. No wiadomo, no trudno, no wiadomo, no to się zdarza, ale mam nadzieję, że wiesz, że będzie wszystko ok. Jak oceniasz w ogóle turniej? Czy ktoś Cię zaskoczył pozytywnie, czy negatywnie? To znaczy, no przede wszystkim pozytywnie mnie zaskoczyła Klaudia, prawda? No, komplet punktów, 6-6, z tego co widziałem na sali gry, no ma kompletnie wygraną pozycję, tak? A tego to nie wiem, byśmy musieli zobaczyć. Pionek na D3 pada, więc... Aha, no chyba, że tak. Zaraz zobaczymy, zobaczymy jak tam Klaudia stoi. A u panów? A u panów, no to dosyć zacięta walka, tak? Tam na prowadzeniu jest, z tego co wiem, Bukawszyn, tak? Iwan? Klaudia już wygrała partię. Już wygrała. Tak, no niesamowity wynik, 7-7, no to jest... So I'll tell in English also. Klaudia Kulon has won her 7th round in a row. So she's really winning this tournament, I think. Even if she fails, if she loses two games which are left, which I don't believe, she for sure will have the second place now. Także no niesamowity wynik, 7-7, no to mistrzostwo, to jest knockout, to nie jest tak, jeszcze widziałem przez results jej performance. To jakiś... Powyżej 3000. No to wiadomo, no, to jest po prostu niesamowite po prostu. To jest nieprawdopodobny wynik, no 7-7 dzisiaj wygrała zawodniczką 2449, także no norma, zapraszamy Klaudię. 7-7, sorry. Szapoba, po prostu szapoba, Klaudia, no to jest knockout. Siadaj proszę z nami, gratuluję. Dziękuję bardzo. To jest coś niesamowitego, no. Mistrzostwa świata 7-7 to jest... Ja tyle tu liczyłam, a ona po prostu, ja nie wiem. Grała od ręki? No właśnie. To w ogóle przejdźmy od początku, bo to w partię angielską grałaś. Możemy dać jakiś mikrofon Klaudii? Ten? A tutaj Danielowi jeszcze? Dobra. Będzie słychać, tak? To jakoś tak zróbmy. Dobra. No tutaj zagrałaś przeciwko swojej partii angielskiej, tak? Tak. Ja tak myślałem, że jak zagrałaś F6, to już może jakieś pomysły, żeby jakiś H5, H4, nie? Bo tak normalnie no F6 to raczej goniec E7 bym zagrał zamiast F6, więc... Nie, tam goniec E7 się nie gra, bo potem jest jak gram goniec E6 i hetman D7, bo takie ustawienie, to jest koń G5 zawsze. Znaczy to ja gram po prostu długo już. Czyli swoje ogólnie rzecz Tak, biorąc. tylko tu jakoś dziwnie właśnie chyba trzeba było zamiast goniec E7 jednak, albo wieża C8 może jednak. No wieża C8 nie wiem, bo szczerze mówiąc wygląda dobrze, tylko że tutaj myślę, że co B6 może jakieś po prostu. No B6 to już właśnie chyba nie bardzo, bo... No co B4? No. No i CB? Czekaj, B6, czekaj, coś liczyłam. No to jestem pewien, ale co właśnie się zastanawiałem, bo... Nie wiem jeszcze. Później... A hetman A4? No i to koń D4 już będę miał. No nie mogę. A na A7 tam wisi? A7 wisi. No właśnie, także to nie mogę. liczyłam. Nie mogę rzeczywiście za bardzo. A tutaj pewne problemy techniczne, że tak powiem, powstały, dlatego że... Chyba wiesz o C8 było niedokładne. No ale co tutaj innego, bo... bo... E7 może od razu. No powiedzmy, że dama A4 wtedy. No to wtedy koń D4 już. A na B7 nie nie na wisi? B7.
No, wisi na B7. Znaczy z drugiej strony wiesz, no też Nie, musisz na D4. Na D4 Ale to jest- sobie. Czemu na D4 muszę? No bo jak na... Czy na E2 nie wisi, bo skoczek na C3 stoi. No jak wisi? Nie wisi. No teraz jak pobije hetman D7, to już nie wisi. No to na B2 będzie wieża B8 na B2. No a to zawsze będzie, to nieważne No nie, czy... właśnie chodzi o to, że jak gram goniec D4 Mhm. Cederka, i goniec B7. od razu. Mhm. Goniec C6 grozi, a jak hetman A4, konia A4 to... Na C7 wisi. Mhm, rację, masz rację. I na C7 na B2. Na C3 goniec C6. Aha, okej. No dobra, no to wiesz, jeszcze przedłużkę. Trzy figury, no to- Ale wieża C2. A, Nie, 2 figury zostaną. 3. 3 figury tak, no ale to Takie średnie. król taki rozbity, No. wiesz, rozbicie dzielnicowe tutaj może nastąpić szybciutko, nie? Jakiś król D8 muszę zagrać. Bicie, no nie wierzę w tą pozycję, Nie, to ja jest... też Nie, nie. Hetman i 2 piony będą za 3 figury, Dama ale... A5, dama D2 No dama A5 w ogóle, no i tutaj wiadomo, że to czarne skamlają po prostu remis cały czas, także nie, tutaj... No tutaj jest jakiś problem, tutaj na pewno będzie trzeba rozwiązać ten problem debiutowy. Mhm. No ale patrzmy dalej. Jakoś tak. Wieża No, C8. Tutaj. To jest Myślałem, że sam. tutaj skoczek D4 Nie mogę zagrać. skoczek D4, no bo właśnie z uwagi na goniec B7 znowu. Czyli najpierw tutaj, tak? Tutaj goniec B7. CD koniec I bez B7. pionka. Aha, no nawet więcej chyba, bo tutaj już będzie... A i na C7 nawet chyba, tak? Będzie wisiało na końcu. Tutaj. To sama No to wersja, samo, tak. wieża C2. No dokładnie to samo tutaj. No nie jest to, o czym marzymy. Zgadza się. Także Już tutaj konie musiałam 4 oddać. trzeba było już... A to bicie na C6 i tam słabości to już tak, no nieprzyjemnie to wygląda, nie? nieprzyjemnie, ale tak stwierdziłam, No już że... musiałaś po prostu. Weź, nie? ale tutaj źle, ona chyba gońcem powinna być na C5. Ja tyle liczyłam tutaj, jak wtedy Kacper, ona nic nie widziała naprawdę z tych wariantów chyba. No dobra, jak teraz No jak koniem to już w ogóle się pozbywam, tak, tego. No to hetman C4. hetman B3, hetman C4 chyba słabiutko, Aha, bo koniec bo tu- C5, nie? Ale tak, hetman to B3 można hetman zagrać B3. bez problemu żadnego. No dobra, jakaś rekompa zawsze jest, nie? Mhm, mhm. Ale no nie za dużo szans. Jakiś Może wieża goniec- B8. Aha, goniec. Nie, no nie ma. No bicie B4 to myślę, że ta para gońców tutaj nie zaćwierka. No też prawda. Nie zagra pierwszych skrzypiec. A A5 też bez sensu. Także nie, no konie 6 i to bicie na C5 Nie, ja nie koniec. chciałam grać, ja chciałam F5 grać. F5 od razu, tak? No święć tego, goniec E7, Mhm. hetman, koń C3. No i tu, no nie wiem, czy koń D4. Może od razu, E4, czy F4 ciekawie wygląda, nie? No, Żeby to już coś- drugiego coś już bym trudno, liczyła. zamykać No oczy tak, i tak, pruć no przed coś- siebie coś w ogóle jak Boniek Coś bym za musiała najlepszych lat. tak próbować. Jedziesz Boniek, nie? Ewentualnie koń D4, może najpierw jeszcze zobaczyć co na ten. Jak E3 to jakieś słabość. Nie, na E3 to wiadomo, że raczej. To wiesz, na D3 słabość. No niech zrobi Taką ruch, pozę, nie? tak, Taka, no. no, to No, konik B3 jakiś tam próbował czarnymi, białymi. Wiadomo, no nieprzyjemnie się gra z taką dziurą na G2. no tak, tak. Także nie wiem, dama D6 na przykład. Ciekawa tutaj pozycja w ogóle stoi już. Jakaś C5 może? C5 to Stracę zawsze tam. jakieś. No D5 to wiesz, słabostki, nie? Ale no tak, no coś No, takiego by coś- trzeba, coś w tym stylu. trzeba naparzać, no bo jak się będzie stało w miejscu, to niestety się do wora pójdzie. Skoczek C5 słabsze, tak? Po Tak, prostu. tak mi się wydaje, że słabsze. Tutaj i konie 4. No, i już No co, jedyne dama konie E4 nie są. może, E4 to dama D, to co wtedy? Koń C5, E4, tak? nie, Wtrącony. koń C5, tak. Tak, koń C5 wtrącony i na D3 wisi zaraz, także Mhm. nie może tak grać. Ja Konie w ogóle 4 przy chyba partii jest. liczyłam w ogóle po 4 hetman D3 długo, a nie wiedziałam, że koń C5 jest. No a już potem. Hetman D3 to tam wiesz, goniec F8 też trzeba liczyć. Tak, a to tam daleko policzyłam. Właśnie o to Wieży, chodzi. wieży FD8, F3, No to tak? F3 jedyne, nie? No tak, no i tutaj ten goniec na Ja bym na H3, to A7 chyba biła już tego też. już zamykać oczy i też wszystko brać. Mhm. Konik B3 powiedzmy. Koń, no tak miało być. Koń B3, wieża C3, koń D4. No, coś takiego. Na E2 dama F3 grozi jakoś, czyli co by musiał pewnie w końcu. No musi zabić. No i E4 na przykład, czy coś, nie wiem. Może, No, może nie być tutaj, wiesz, czyli jak będą dwa piony, to jednak nie wiesz, być, mi może hetman nie być. C5 brakuje do... A, koń B5, To czekaj, koń B5 tak właśnie jeszcze. Ale to jest jakoś 2 piony, tak? No to i tak jest czarny lepszy, no bo... No teraz czarny powinien być lepszy na przykład, nie wiem, C5 czy wieża B8 czy wiesz. Ten skoczek na H3, no Tak, trochę musi kariery żeby- muzyka operowego to on nie zrobi. Także tutaj ciężko już powiedzieć, no. Ale możliwe, że trzeba było tak białymi grać, no bo tutaj już po tym pełna tutaj rekompensata O już, Jezu, a tutaj ona właśnie nie było rekompensaty, bo E4 zagrała no. i tutaj chyba pół godziny liczyłam. Nie mogłam się doliczyć, no, bo Czyli co, FE liczyłaś co? Wieża E4 Wieża rozumiem, E4, koń tak. D2, wieża E2, tak. koń F3, król G2, Mhm, wieża F8, tak? tak. I w tym momencie liczyłam, Konik F2, konik E4? nie, a czemu wybierze F2? No konie jeden szach.
Aha, konie 1, 6. No i na D3 bije w następnym. Konie 4 myślę, że czarny i biały jest dosyć solidny. Albo koń G4 nawet, nie? No koń G4 No, to koń nieprzyjemnie może być. No, to H5 jakiś bym musiał, konie 4. No to konie 4 zawsze. No tak, no wiadomo, że tutaj nie ma bardzo co mi się marzyć. nie podoba pozycja. Nie ma co tutaj marzyć, więc także... Bo koń D2 też wieża E2. Ja tylko wieża E2 liczyłam. Też wydaje się to muszę, dużo. I przechodzi do podobnej To bardzo pozycji. właściwie musisz bić na Tak, F3 muszę i bić król na G2, FE, wieża E4. Wieża F8. O może koń D2, jakoś koń... A nie, to tutaj to wisi. tam No, to, właśnie. Muszę wieża F8. no nieprzyjemnie. Jakoś liczyłam G5, G4 szybko, żeby zagrać. Jak wieża E2 to G5, G5 to konik F2. H5. No w sumie jest Patrzę. jakaś idea. No dobra, no nie wiem. No tak, zawsze G4 G4, postawić, tak, także. tak, żeby bronić i jakoś szybko wieżę przemanewrować, bo... No tak, no ciekawa tutaj pozycja, no, ciężko powiedzieć, tak jednoznacznie szybko ocenić, prawda? Ale coś takiego podejrzewam, że byłoby to No to chyba lepsze, najlepsze z co mogła opcji, zrobić, bo zagrała król G2 i tutaj po no prostu to tutaj wróciła to już w ogóle- powrót taty, no i wszystko jest okej, no. Tutaj, To ja wzmocniłam No. H6. Bez gry. no, 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 jeszcze to, figurę powoliła. o, no, Tutaj długo też liczyłam wieża C2. no właśnie to myślałem, że jej wieża plan jest wieża B1. C2, No, szczerze taki mówiąc. był chyba, ale zobaczyła, że nie może. Czemu nie? E, Że zależy, No co ona w konie ogóle w chciała tak. zrobić, nie? Teraz G5, żeby No wiesz, koń nawet, H4. nawet końca 1 może zagrać, jak chcesz, wiesz, remis ci wystarcza, to wiesz, to końca 1 nawet może zagrać, mieć wszystko w pompie. No tak. No. Wrócisz na B3 zaraz, nie? Może koń C5. Końca Koń 5 C5 to zawsze jest król... koń H4 jeszcze. Nie, końca 5 to myślę, że jest król E2. A, król E2, No tak. i I jakieś potem... z drugiej strony, a bierze hejna, to koń na F3. Koń na F3 broni wszystkiego, także myślę, że przez C1 trzeba to wymuszać już remis, bo czy więcej będzie, to nie wiem, no. Ja więcej tak mi się wydawało. Koń F3, Mhm. ja G5 chciałam grać, żeby koń I H4 nie było. G5? Ona stoi, nie ma No jakoś... co, no G4, H4 chcę zagrać. No dobrze, ja jeszcze mogę A5 chyba wtrącić. Dobra, no tak, to ja tu liczyłem, że jak nic nie będziesz chciała, to w ogóle weźmiesz remis i będziesz miała wszystko naprawdę w pompie. No tak. Że to ty decydujesz, czy chcesz grać, czy nie, No i mimo koń piona C5, mniej. bo ja mam plan koń C5, konia 4. Mhm. No tutaj jakieś tam... No To teraz koń- po koń D2 to... Koń... Aha, koń D2 jeszcze No może. chyba, że jakiś wieża H1, to jak nic się nie dzieje. No nie, koń C4. No ale koń C4 to jeszcze wiesz, Jeszcze konie Koń 5. F5 Nie, może konie Szaga ładnie. da. no, to jest szak, tak. także nie można, tutaj by trzeba, wiesz, konie przywracać. Mhm. No ale coś takiego by stanął po Coś prostu, wiesz. takiego, no. Myślę, że no remis czarny ma w ogóle remis for, szczerze mówiąc. Myślę, że Tu H5 jeszcze to jest jakiś ciekawe. hapus, tak, tak. No tutaj wiesz, tutaj no do jednej bramy tak Nie, no naprawdę. tak, ja mogę poza. zawsze powtarzać tam końce Tak, tak, tutaj wiesz, jak nic nie znajdziesz, to ten. No ona postarała się o to, żebyś nie musiała powtarzać i po prostu oddała tą figurę, nie wiem, oszalała zupełnie. W ogóle nawet nie pożegnała się ze mną. Jak to nie, Bo nie ja podała po końcu, ręki? nie, po końcu jeden po prostu wstałam i patrzyłam na Aha. pozycje innych Aha. i patrzę mój ruch, znaczy jej ruch, a jej nie ma. Podchodzę, a ona po prostu sobie poszła, podpisała blankiet. No to tak niezbyt kulturalne zachowanie, szczerze mówiąc, wiadomo, jest to no, wiadomo zmęczenie, zdenerwowanie jakąś tam łatwą podstawką. Yes, unbelievable, Claudia Kulon, exactly. Także no niefajne zachowanie zawodniczki chińskiej. Wiadomo, że każdy gra tutaj jak umie i się stara i walczy, ale no kulturę trzeba jednak jakąś umieć zachować, Kinderstube. Ważne, że wygrałaś, bardzo, bardzo nas to cieszy. To jest 7 punktów z 7 partii, masz 1,5 punkta przewagi nad drugą w stawce Munguntul Bat Khujak, która ma 5,5 punkta. Nauczyłeś się dużo. No powiem szczerze, że się męczyłem jak, nie wiem, straszne to było, ale gratuluję Klaudia jeszcze raz, super Dziękuję partia. Oby tak dalej, no 9 z 9 to chyba nie wiem, chyba normacja mistrzowska już właściwie. No nie mam utytułowanych, właśnie to jest problem, że muszę grać z Chinką albo z Martą. To jest właśnie takie... WGM-ką musisz grać, Tak. tak? Bo grałeś z IM-ką, WGM-ką, tak? Tak. W ostatnich rundach nie możesz grać z Martą. Tak? Z Martą? Nie, w jednej w jednej ostatniej. chyba. Tak. Także liczysz na to, Marta, że Marta wygra i z nią zagrasz, tak? Znaczy Marta już wygrała. Marta już wygrała, Dawno tak? Chyba. A nie wiem, szczerze mówiąc, bym musiał zobaczyć na... Nie widziałam jej w szachownicy. Marta już dawno się tak, Marta już przede mną. wygrała. Bardzo możliwe, bo wiesz, miałem wywiady, także Mhm. też ciężko, wszystko naraz. Także jak Marta wygrała, no oby się udało, bo wiadomo, że byłoby miło. No, byłoby. A Zhang co zrobiła? Gra, ale tam chyba jest bez hetmanów w ogóle jakoś za lekkich parę. Teraz zobaczymy tutaj. Może jakbyśmy ściągnęli partię kobiet, zupgrade'owali to zobaczymy jak tam stoi. Jak stoją dziewczyny nasze pozostałe jeszcze. Ania Gasik, Ola Lach. Marta już przyklepała, także... Znowu to z tobą ta Tomnikowa, znaczy to Tomnikowa tak z tobą przegrała. No, Szybko ona też znowu, widziałam. ona w ogóle jakoś, nie wiem, białymi, jak gra z kimś, nie wiem, wyższym rankingiem, to w ogóle pod siebie robi potwornie, w ogóle jakieś bzdury ustawia totalne i
No bez gry w ogóle znowu tak, przegrała. bez Drugą gry. partię. W takiej równej kompletnie, bo dobra, u mnie debiutu nie znała, powiedzmy. No tak, ale tutaj też z debiutu nie wyszła właściwie. Ona dostała od razu tam jakoś po 14 ruchach, to uważałem, że jest to podmycia pozycja. Ja nie wiem, czy ona myślała, że... Nie wiem, o co chodzi. Ania Gasik zremisowała na trzeciej desce. Także szanse na to, że zagrasz z Martą rosną, że tak powiem. Bo i kolory wam pasują. Tak. No zobaczymy jeszcze. No. Oby wie, żeby... Ewentualnie jak ta na czwartej wygra, to pewnie z nią będę grała Fomnik. Ania i tak uważam, że miała trochę szczęścia, bo no, tą pozycję oceniałem. Wieża E6 tutaj mi się podoba, że rzeczywiście ciężko coś tutaj już zrobić. A, teraz wieża E6. I wieża E6 po prostu. Bić to D i na F5 pada, także za bardzo nie można tutaj... O, ładne trzykrotne znalazłem. Ale nie no, z tym gońcem na H2, no powiedzmy sobie szczerze, że kariery się nie powinno zrobić białymi, szczerze mówiąc. Uważam, że nawet bez konia G6 to król C7 bym raczej zagrał i grał tu czarnymi. Nie, To czarnymi w ogóle, kurczę. też zmęczona. Oczywiście to jest już druga runda pod rząd, szczególnie po tym dniu wolnym, który taki wolny to on nie był, z tego co wiem. Natomiast sprawdźmy tą Zhang, która ma czarnymi wieżę, skoczka i piona za hetmana. Ale myślę, że to... Bardzo dziwnie to chyba realizuje jakoś, tak nie wiem, co tu się działo. Tutaj widziałem D6, wieża C, w ogóle tutaj od razu bym wieża C2 próbował grać. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego wieża C2, nie, hetman E3 i normalna pozycja. Natomiast no tutaj goniec H6, czyli tam na damę próbuje polować, polowanie na czarownicę. A figurę podwaliła, nie musiała tam być, czy... Nie no, już tutaj już trzeba chyba było... Koń D5? Aha, nie było też. Konik G4. Tutaj goniec B6. No myślę, że ona nie głupio na razie to gra, także... Która? Obie, ciekawa partia po prostu jest. No tutaj nie wiadomo tak naprawdę, nie jestem w stanie tak na szybko ocenić, co tu się dzieje, szczerze. Dama B6, muszę dama D5 jakoś zejść, tak? Jak czarny wymieni jednego gońca, to myślę, że będzie blisko remisu. No ale to nie wiadomo, kto gra na wygraną, szczerze No mówiąc. nie, no czarny to chyba raczej, no nie wiem. Tak mi się wydaje, że... No co, no piona D6 padnie, tak? Prędzej czy później. No dobrze, ale no padnie i wiesz. Aha, no chyba, No to musisz tutaj się bardzo, wiesz... Bardzo uważać. Jak bierze E1? Że jeden ma, tak. Okay. Klaudynka widzi teraz wszystko, jest w ogóle z potworem teraz, szczerze mówiąc. Także myślę, że tutaj czarne będą miały... No przeciwniczki mi pomagają, to trzeba przyznać. No, troszeczkę szczęścia tam, ale wiesz, no żeby wygrać, wiesz, żeby mieć 7 z 7, no to oprócz oczywiście no, świetnej formy, z którą tutaj trafiłaś, to jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia, wiadomo, nie? No, chyba, że tutaj wcześniej dama B6 teraz. Dama B6 to końce 4 i dama się gubi. Aha, nie ma być na D6, okay. Nie, bo skoczek tam broni. Także dama D5, koniec C6 i jedyny będzie wtedy raz dama B3, szczerze mówiąc. Coś... B5 mogę wrócić. Mogę wrócić, tak, to jest bardzo stabilna pozycja, także zależy co ja chcę zrobić tutaj czarnymi, no to wiadomo, że Zhang będzie chciała pewnie grać na wygraną, dlatego że no, gra jednak z zawodniczką o niższym rankingu. No, Ale też jej tutaj nie idzie na tym turnieju. Tak, widać, że to ma tam pewien problem. Z kim jeszcze nie grałaś takich silnych, że tak powiem, zawodniczek? No właśnie ta Fomnik. Marią Fomnik, czyli ta, która jest podobna do kogo? Urszuli Radwańskiej, tak? Tak, podobno tak. Że nawet jak widziałem zdjęcie, też troszeczkę coś tam podobieństwa widziałem. No i Marta. No i Marta i Maria. Maria Magdalena, prawie że. Także no super na razie wynik. Zobaczmy jak stoi Ola. Ola Lach gra białymi dosyć dziwnie. Znowu zagrała to samo co w pierwszej rundzie, F4. Ja nie wiem, czy to jest gówniak, czy co, bo ja tutaj uważam, że czarny już... No nie, no gówniak na pewno raczej nie. Bo... No właśnie nie wiem, ale ona już drugi raz pod rząd gra w ogóle w tym samym turnieju. No to jest taki, można powiedzieć, Arthur style. No może, no nie wiem, to trenera trochę, ale no powiedzmy sobie szczerze, że no nie podoba mi się to. No to nie jest to, co ja chcę dostać. No, goniec E30 już to od razu. Czytałem, nie mogę, bo na C4 wisi, tak, ale no... Ale to czemu ona tego nie zbiła na F6 na przykład? No. Pytanie pani redaktor, jakby to powiedział. Nie wiem, któryś tam z tych polityków. No i nie wiem, na przykład... Koń D5 takie oczywiste, ale wieża D1 na przykład. No, tak? na przykład, tak. Myślę, że króle 7 będę musiał prędzej czy później tak i tak zagrać. Może nawet jakiś C5 w jakimś momencie. A może wtrącić wieża D1 zamiast bić na F6?
Tutaj wieża D1, tak? No. No tak, króla 7 nie teraz nie ucieka. zagram, bo to będzie bardzo nieprzyjemne. No co, no nie no, wieża D8 będę musiał jakieś, ja jestem pod związaniem. Można jeszcze jakiś koń G4 próbować, ale nie wiem, czy to coś daje. Koń G4. To dama E2, nie wiem. Ma G3. Albo dama G3. Żeby później na G7 skoczyć. No tak, to też bez sensu. No tutaj ciężka pozycja, znaczy nie wiem, no dziwię się w ogóle, dziwna dla mnie partia, szczerze mówiąc trochę, że wraca na E3, no ja rozumiem, że tutaj po słabościach, no i niby równe drzewo, ale jednak uważam, że to czarne przyjemniejsze jak to w sycylijskiej zwykle, no. No tutaj tak, dalej G3 jakieś, no takie. Słaby król przede wszystkim. No to może być słabo. Zobaczmy jak jest z czasem, bo to już ten moment, że powinniśmy patrzeć również i na czas. Oj, troszeczkę się nam przesunęło. Dobrze, przesunę na dole pasek. 2 ruchy. Także było wieża F, E2. Minuta na 10. No. Teraz patrzcie, jestem jak Kaszpirowski, ma i rućki w odtut, a zaraz się powinno przesunąć na ekranie, także zaraz momencik, muszę uruchomić swoje moce. Król G2. Niestety nie pokazywali. Idealnie. Chyba cię nie pokazywali w tym To momencie. dobrze, to dobrze. To bardzo dużo energii mnie kosztowało, szczerze mówiąc. Także. Gdyby nie urodziny, to na pewno mi się nie udało. Ale nie, no widać, że to czarny dyktuje tutaj warunki. Jak Ola ustoi, no to uważam, że powinna być wtedy zadowolona. Marta w ogóle trochę dziwnie jak dla mnie pograła, dlatego że w tej pozycji oceniam, że tutaj jest 1-0, stoi w ciągu 10 ruchów, szczerze mówiąc. Zagrać E5 po prostu. E5, no. E5 nie albo nie puszczę tego. nawet C5. Tak było tak i teraz zagrać znowu E5, a jeśli już to teraz E5, a nie B5. No tak. E5 z ideą B5 dopiero, tak? Zdziwiłem się trochę, bo tutaj dała jakby trochę odsapnąć tym czarnym, ale oczywiście przewaga nie ulega żadnej wątpliwości, bo to jest pełna dominacja. No tak, goniec na C8 to... Goniec na C8... No i wiesza na B8. Nie, no bez figury, tak. No bez figury czarny gra, także to jest zabawa za darmo. Także no wszystko wiadomo, przebiega dalej ok, ale no ta zawodniczka, przeciwniczka, nie wiem, no nie wiem o co jej chodziło, szczerze mówiąc. Ale to jest, ta co też no tak, była z jakością więcej. Także nie, no tutaj wiadomo, no to do jednej bramy dzisiaj szła partia, także... Także też nie byle kto. Także czy mamy jeszcze kogoś ciekawego? Załóżmy, nie wiem, 7. deska jeszcze, zobaczmy u kobiet i później przejdziemy może do mężczyzn. Julia Dogodkina z Rosji gra z Jowaną Erik. Co ta wieża na B6 robi? A przeszła sobie, przez B3 pewnie jakoś tam, takie wiesz, hasanie troszkę. Z Serbką gra, mają obie po 3 punkty, no i przy wygranej jednej z nich, no widać, że to białe będzie naparzał, grozi wieża G5. Dobrze, mój buchholz. Raczej ci nie będzie potrzebne. No raczej, no w razie oby nie oby jak nie, chyba Tak. jakieś trzęsienia ziemi, katastrofy oraz nie wiem. Może nie staniesz na partię pewnie. Chyba to jedyne co się może stać, no jak zatrzaśniesz się w toalecie gdzieś tam. Na przykład. To jedyne co się może stać złego. Oby oczywiście, no życzymy sobie tego. Myślę, że tutaj białe dowiozą, bo po król G8. Hetman A1. Hetman, nie myślę, A1 to podstawia, wiesz, może tam nie być wisi. mata od razu, ale G1 jest bezpieczniejszy. A to król G7. Król G7, tak? Może to znaczy, że może teraz zagram sobie spokojnie A4 z ideą, albo B4 z ideą A4, A5. Jakoś tak. Od C5. No myślę, że możesz król... A4 i na A5 masz wieżę B5 zawsze się broni ta wieża tutaj, tak? Chcę zagrać A5. Ja myślę, że po Hetman A1, Hetman B6, Hetman H1 jest mat. No sprawdźmy to z ciekawości. Hetman A1. Z ciekawości. Do 2 Tamka B6. No myślę, że tak jest mat, dlatego że po wieżę F8 nie ratuje wieżę F8 z uwagi na tutaj oczywiście Hetman H5 wtrącone i mat w następnym ruchu. Tak, także no Klaudynego widać w ogóle pruje jak mały parowóz. Także no jestem naprawdę pod wrażeniem, no 7 z 7 mistrzostw świata, w jakimkolwiek turnieju zrobi 7 z 7, grasz z naprawdę dobrymi zawodniczkami o wyższym rankingu częstokroć, no to jest super się patrzy na taki wynik, oby było fajnie. Wiem, że prowadzimy na razie w klasyfikacji drużynowej, tak, twój punkt kolejny również, wiadomo, że dodaje uroku temu wynikowi, oby to było tak jak teraz. No. To ja dziękuję. Dzięki wielkie, Klaudia.
Oby tak dalej. Prój jak Adam Małysz po prostu. Jak Boniek w 74. Zaraz sprawdzimy partię mężczyzn. W tym momencie musimy je tylko ściągnąć. Darek zremisował, tak? Darek zremisował, na pierwszej Bernaszek, Bukawszyn też remis, Siugirow też, Andreasian też, Grigorian, Yu grają, widzimy zresztą podgląd na kamerze, biały ma parę gońców, no i wydaje się, że jest dużo bliżej Grigorian. Jeszcze ten skoczek ograniczony dosyć ładny. Skoczek, tak, te figury widać, że mają duże problemy z koordynacją. Grozi już jakieś goniec F5 szach i wzięcie po prostu jakości. Grozi goniec bije B6, pozycja jest po prostu moim zdaniem przegrana dla czarnych. Yu moim zdaniem tej pozycji nie wytrzyma. Czy może cofnij do debiutu? Tam biały stracił chyba 2 z tych. Tak, dama B3, koń C5, dama D1, także myślę, że może czarny powinien zagrać koń D7, wiesz, po prostu, żeby ustawić znowu to samo, tak? Bo oczywiście mówiłem, bicie, dama B5 nie wchodziła w grę, bicie na C5, potem powierza C8 na C1, Makarczyk wita białe. Natomiast tutaj, no, myślę, że bicie na F3 nie jest obowiązkowym ruchem. Myślę, że jakieś konie F6 można spokojnie zagrać i nic się wielkiego nie dzieje. Pewnie bał się ruchu konie 5, tak? No to nie wierzę, nie, po prostu nie wierzę w to, że konie F6 można spokojnie, myślę, i grać to. Natomiast tutaj, no, białe dostały lekką przeważkę, końcóweczce, para gońców jednak. No tak. I jest troszeczkę lepsza. Dalej nie wierzę w to, że ta pozycja jest jakoś tragiczna. Ale widać, że ten goniec białopolowy szczególnie się poprawił o wiele na G6, przepraszam, na G6 jak poszedł z G2 na G6, no to widać, że zupełnie inna figura. Zasada najsłabszej figury tutaj zwyciężyła jednak. No i tutaj w tej pozycji no nie wierzę w to, żeby biały nie dowiózł z pełnego punktu. Tak. No. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Ciężko zwalić tę pozycję, bo naprawdę no, biały ma wszystko. Tak, zgadza się. Myślę, że może król D6 w tej pozycji jeszcze trzeba zagrać, ale... No to mogę nawet piątkę. Aha, nie no chyba mogę zbić, tak? Bo mam wieżę D2. Zawsze. No, król C6 to dalej jest pod związaniem, a po wieży E5 jest po prostu goniec D4, no tak. Nie? No tak. No przegrana pozycja po prostu. Uważam, że to białe za niedługo wpiszą sobie pełny punkt do tabeli. Zobaczmy jak stoją z czasem panowie. Z deska numer 2. No nie, no chyba spokojnie. Czas bardzo podobny, ale no wiadomo, że to białe dyktuje to warunki. D5, król D6 nastąpiło w tej pozycji. I co tam dalej? I król D6 i król D6. Transmisja chyba troszeczkę nie pyrgnęła. Bo jest napisane król D6, wiadomo, że coś jest nie tak. Myślę, że to było właśnie goniec bije B6. Albo jeszcze myśli. Chyba jeszcze myśli w tej pozycji. Dobrze, przejdźmy do innych partii. Tutaj już mówiliśmy Shimanow, Krejci. No tutaj biały raczej. Biały walczy o wygraną, tak. Biały raczej tutaj. Taka pozycja stoi obecnie, 30 ruch. Nie wiadomo, te pionki są dosyć słabe tam. No chyba, że zagraje 4, tak? No musi jakoś się wyprostować. Skonsolidować się, tak, musi, bo tutaj może wieża E1 nastąpić i już król F2 i wieża H1. No może to być szantaż. Tak. Szantaż emocjonalny. Tutaj może to być tak, że nie wystarczy tutaj białym do zwycięstwa ta pozycja, chociaż dalej, no wiadomo, że koń C3 tutaj, no i to biały jest na wierzchu, no. To biały walczy o punkt, a nie czarny walczy o połówkę. Chociaż wiadomo, że pozycja powoli staje się nie taka jasna, dlatego że ten piąt H może tam próć i... Teraz może jakieś plany typu H4, no uciec wieża D2 i po biciu powiedzmy H4, koń H5, tak, koń G3 i tam jakieś matyldy też mogą być nieprzyjemne, a ten pion A zanim dojdzie, to naprawdę trochę czasu minie. Przejdźmy dalej. Jacek Tomczak, Lu. No ciekawe. Jakoś, nie, 2 figury. 2 figury za damę, no bo tutaj było ten izolak. Zobaczmy jak to Jacek. Jacek ciekawie gra takie pozycje i dużo liczy oczywiście. No tutaj inaczej to już na pewno doliczył się do mata. No pewnie tak. Myślę, że po dama C7 nawet no koń G6 może być zabójcze. A nie mógł zbić gońcem tej wieży? A to chyba tak samo, Samo, tak? Myślę, że koń E5 nawet może być jeszcze trochę gorzej. Dama B7 jakiś na przykład? No powiedzmy, że tutaj. Nie, nie broni się, bo konie w 6 szach zawsze cię przywita, także nie ma opcji. Czarny musiał pobić na
na G2. No to ładna ofiara, bardzo Ładne, bardzo, znaczy kopytko takie, no ofiara to za duże słowo, ofiara No tak, to no za jakąś inicjatywę czy coś, ale prawda. tutaj myślę, że po H4, no po koń D7, nie no czarny zaraz się złoży w tej pozycji. Nie wierzę w tą pozycję, absolutnie. Jak z czasem ciekawe tylko jeszcze w sumie, no bo Jacek na bardzo niskim czasie, na 35 sekundach zagrał w tej pozycji H4. No 5 sekund mu zostało do końca, także no naprawdę nerwówka lekka wchodzi jednak. Powierza D4, które pewnie nastąpi goniec E4 zapewne, atakujące wieże, wieża C8, HG, wieża G5 i goniec H6. Taka oto pozycja, król w matni, król czarnych w matni, natomiast nie jest to takie banalnie proste do wygrania. Wiadomo, że na drugim skrzydle te słabości jednak są, te piony są, mogą być atakowane. Pozycja nie jest taka prosta, aczkolwiek myślę, że to jednak białe dyktują zdecydowanie warunki. Koń na F6, straszna kobyła, goniec na E4, ale nie za bardzo widać, jak tam może wieża G1 z ideą wieża H1. To idea Jacka, żeby tam po prostu próbować matować. Zawsze jednak po odejściu skoczka z H5, pole G7, kontrolowane w tym momencie przez skoczka, będzie dostępne dla niego. No ciekawie. No, myślę, że nawet jakieś motywy typu koń G7 mogą się pojawić, na przykład, nie wiem, wieża D2, żeby wziąć te piony i koń G7 z ideą koń E8 i dopiero wtedy wieża pójdzie. Po koń G7 mogę chyba ci zbić. A, możesz zbić, oczywiście. Myślałem, że tutaj po prostu jest mat, ale oczywiście nie ma i tutaj tego nie można grać. Pomyliłem się, przepraszam. Także no nie wiem jak Jacek tutaj rozwiąże, szczególnie na tym krótkim czasie. Nie jest to aż takie oczywiste i proste. Sprawdźmy. Wieża A4, goniec D4, wieża E4, wieża AD8 w tej pozycji nastąpiło. I taka pozycja stoi. Jacek ma mało czasu, HG na pewno powie. Chyba że po HG zagram wieża H1. Możesz też zbić, zagrać wieża G1, wieża H1, jakoś koń G4 próbować na przykład. Odejść, tak, i tam próbować matować, czyli teraz HG, wieża tutaj. No, albo tak. I idea będzie koń G4 i zamiana skoczków, tak, żeby nie miał jak się zasłonić. Ciekawie. No, zależy, czy Jacek znajdzie coś takiego na dość skróconym czasie. Tak. Co prawda po załóżmy, nie wiem, goniec E7, koń G4 może nastąpić F5 i król będzie miał ucieczkę na G6. Także nie jest to wszystko to takie jasne, tak? Także mogę zagrać tu i bić, tak? Przepraszam. I bić na E7 na przykład, tak? Ale oczywiście goniec E7 nie jest obowiązkowym ruchem, można na przykład, nie wiem, chociaż goniec C5 to zawsze B4, tak? Pozycja nie jest taka jasna, nie jest taka prosta, jak myśleliśmy. Nie jest prosto, tak. Będą pewne problemy, chociaż myślę, że Jacek da radę, no, gra troszkę ze słabszym zawodnikiem, chociaż bardzo, bardzo niebezpiecznym. Zagrali jakiś ruch, HG5 i czarne zagrały od razu wieża D1. No w sumie logicznie, tak, no bo w sumie tak, nie trzeba odbijać tego pionka. Tak, zgadza się. Może wieża G2 teraz trzeba zagrać, tylko że tam wieża H, albo wieża G3. To wieża H1 zawsze, nie? Ale GH to wtedy dostaniesz, może być takie, albo G6. G6 myślę, że jest groźną, także będzie trzeba bić na G5. No ale z drugiej strony mówię, ten goniec H6 tam nie jest to wcale takie proste. Jacek ma mało czasu, co jest niepokojące dla nas. Przejdźmy do następnej partii u mężczyzn. Petrosjan, Belus, remis, Klekowski, Piorun. Maciek ma troszkę pecha, dlatego że udało mu się wygrać Mistrzostwa Polski, zakwalifikował się do Mistrzostw Świata, które odbywają się w Katowicach i jeszcze w tychże Katowicach gra już trzecią rundę pod rząd z Polakami. A nie jest on podjarany, wiadomo. Jeszcze mu Darka brakuje, tak? Jeszcze mu tylko Darka brakuje do wszystkiego. I zdaje się, że Maciek ma figurę więcej. Na to wygląda, no to nie jest najlepszy turniej Kacpra. Na no pewno. Tak, figura więcej. Figura więcej na 3 za piona, ale no to wiadomo, że bardziej chyba łapki tutaj, no już wygrana zupełnie jest Maćka, no bardzo duży sukces, jeśli wygra, jeśli już zdaje się skończyli, tak, poddał się, powierza, bije A7. Bardzo duży sukces. Walczy tutaj o trzecią normę na mistrza międzynarodowego. Tak. Bardzo duży sukces. No, Kacper będzie na pewno bardzo podłamany po tej partii. Nie jest w najlepszej formie. Tutaj, co widać zresztą, już trzeci turniej pod rząd, coś jest nie tak. Bardzo się tym Kacper przejmuje, denerwuje. Wiadomo, jest bardzo ambitny. Jest bardzo silnym arcymistrzem, ale no niestety ostatnio jakoś nastąpił spadek formy. No życzymy, żeby powrócił
do swojej normalnej dyspozycji, bo wiemy, na co go stać. To bardzo duży talent, bardzo skromny człowiek, bardzo przyjemny. Życzymy mu naprawdę jak najlepiej. Przejdźmy może dalej, ale oczywiście poczekamy na Maćka. Mam nadzieję, że uda się złapać Maćka, żeby przyszedł do naszego studia i dał jakiś wywiad. Myślę, że możemy zrobić krótką przerwę w tym momencie i powrócimy, mam nadzieję, w momencie, w którym będą większe niedoczasy. Dzięki Daniel za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że możesz zostać ze mną jeszcze później. Po przerwie się znowu spotkamy. Przejdziemy chyba na angielski, dlatego żeby nie urazić. Zajrzyjcie na naszą stronę www.facebook.com łamane na chess 2014. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie 13th World University Chess Championship. See you after the break. We'll start once more in English. See you.
Welcome back to the video broadcast, live video broadcast from the 13th World University Chess Championship. We have only 12 games left in men's section 8, in women's section 4. And our new guest is Maciek Lekowski, probably already an international master, because with beating Kacper Piorun, probably he has made his last norm. Is it really true? For sure. Have you checked it? I think that no, I don't check it, but I will have average rating above 2004 450? No, 450. So I should do this norm. Yeah, but after 7th round, are you already say about after round number 9? Are only from 7 you need? Yes. Only from 7, yes? Only. That's nice. Or not? What, only from 7? Czy z 7 rund już robisz normę, czy potrzebujesz z 9? Nie no, z 9 potrzebuję. So Maciek needs from 9, and he's got now 4.5 points from 7th. So I think it would be already enough, because the average rating of the opponents will be over 2450. So I would like to congratulate you. Thank you. It's a very good result. How was your game today? It was very difficult, I think. Wait a moment, we'll have a board in a moment, I think. We'll just show it in a moment. Guys, board. So c4, e5. In a moment, it will be shown visible on the board. Yeah, knight f6, bishop h6. I think it was quite a surprise for you, wasn't it? Yes, it was a very big surprise. It was tricky. Yes. I was preparing for in the second move h5. Yeah. H5. Yes. I saw that Kacper play 2 games. Yeah, already, but now is d4 the best, yes? D4 now. No, knight f3. Knight f3? Yep. Okay. Yes. e4, knight h4, and Bishop e7. Bishop e7, knight c3. Bishop h4, gh, queen h4. I've seen a preparation. That's not that I'm so smart. Yes. And rook g1, yes? Yes. And I have small advantage All here. All right, for white. But okay, knight f6, bishop g2, h6, knight f3, e4. I would be afraid if I were you with white. To be honest, I don't like this, weak white squares. Yes, c5 here. I saw that problem in the game. I wouldn't be satisfied in such a position, yeah? I thought that I have, after knight c6, queen a4. Yep. But I didn't saw bishop f5. Bishop d7. After knight e4, knight b4, queen b3. Queen b3, you lose a piece. Najpierw at first knight f6. Yes. Queen or queen f6? I think queen. All right. And queen b3 and bishop b5. I think c4 is also enough. Yes. I don't. The knight is protected here. But I beat it. And check. Queen e4. So there is interjection of check. All right. So probably bishop b5 is now really better. And the newborn international master is, of course, very good composition. Yes, it's of course right. Yeah, the problem of white is too big. Knight d3 is a really big threat. The only move would be knight f4. And now c4, and I think I maybe even bishop d6 and g5 and everything. And what, yeah. Maybe bishop d6. Then I would play knight d5. Okay. I think it's after g5, but after c4 maybe I have to play queen d1. Oh. But after g5 you lose a piece. I think the only move is a3. But I wouldn't like to play such a what position. After knight d5? Knight d3 check. Ah, okay. So after a3, gf. All right, it's something like that. It's not so easy. I think it's not. But of course, it's only one pawn, and I wouldn't like to play such a position with white. All right,
That's why you had to play d3. Yes. But for sure something is wrong with that position. I think black is perfectly cool. I couldn't find anything else, better way for black. For white, yeah? You mean because yeah, you were for black in this position. In this position, right? Yes. Bishop h7, knight f4. Yeah, the problem is with the queen actually, because it's hard to say where should it go. Have you calculated knight d5 now? Yes, but I didn't want to play endgame. Here, bishop b1, rook a b1, and for example knight f d5. I'm pawn up, and the only result that can occur for white, which is the best for him, is I think a draw. So and after bishop a3, I think that is that draw. Yeah. All right. So we played knight f4, queen c5, queen d1. Queen goes on the better position now. I think the advantage is already in white's hand, but I think that somehow black could have played better. I would bet for it. Bishop f5 was not the best move. Yeah, but because bishop on h7 is very weak. Yeah. Very weak. Yes. All right. Okay, but let's look further. We have to also look at the games that are still being played. Queen f3, queen b3. What was that actually? It was the only move for black. Oh, knight d7 doesn't work because the bishop is unprotected, and after knight h7, maybe knight d5. Yeah, knight d5 is winning. Yeah, probably already winning. Queen b3 now. And second. I didn't saw knight h7, so I must. So maybe it's not so easy. Maybe. But I think even after queen b7, you're much better with pawn up. Just pawn up, yes. you know. Yeah. If you don't see anything, just play it, you know, just to be safe. Such positions. Maybe it's more than enough for white. All right. Better pieces. But queen b3 was played, ef, bishop f, and now you are just piece up, yeah, knight a4. Nice tactical move, yeah. Probably Kasper missed it. Yes. When calculating that. Maybe he could don't play queen b7. Yeah. But rook b8. Immediately, yeah. Probably and it was queen b3, rook b3, rook a2. And also and piece more. I tutaj też chyba ciężko. And also it's quite hard, I think, because it's not good enough to take on c3. Because of course. Yeah, but maybe bishop. close to draw because it's very. It would be much better probably. Yeah. Bishop b5, yes, king f2, give a check. Bishop c4 maybe. Bishop c4, then you'll always go on g2 and. Then rook f1. Yeah, king g2. And rook f4. Rook a4. A4, bishop d5, check. Okay. Check point, yeah. Probably this would be a draw, yeah. Yes. Nothing more, yeah. Probably that was the best that black could have done. And taking and knight a4 wins already. I think rook c3, yeah. Just won a piece and nothing else happened here. Yes. So you've got a little bit. So once more, if you were lucky actually, but it was sufficient to win a game against Grandmaster, which is always a very hard task to be done. Okay, so I think we can move in a moment. We'll move to the games of men or maybe women. We'll see, but we have to update them. So I think your plan was to make a minimum. Plan minimum was to make an international master norm, the last one, the remaining one. I think, but of course, I think now you should just try to think about making a GM norm in that tournament. If you play with such an ease and such an amount of luck, I think it's good to just to make it higher. Yes.
Yes. I think he shouldn't think. maybe just like Michał Olszewski, yes, not to think actually. We will see. Visit our Facebook page if you have any questions to Maciej, for example, or to any of us. Just don't hesitate to ask. www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel. What? YouTube channel. 13th World University Chess Championship. I don't know what's going on. Why are they laughing? At me, Cheese. Cheese. All right. I think it's not our website. Maybe the co-workers of that. All right. We will move in a moment to the men's section. I would like to have a board. Then we will move to the games that are still being played. All right. So number 2. Let's stay with us. Grigorian U. So only white can win that game, but I think there was some mistakes done because I thought that here black will easily win. He lost the pawn. He lost the pawn on b5, bishop b6, and here rook b8. We didn't calculate it actually. And after take rook d2 and. Why didn't he play rook? Oh, I thought about bishop d4 now, but after taking on d5, you cannot take on f6 due to the fact that rook f8 is spinning the bishop and the king. But you have, after this, check on e5 and rook f5. So maybe, but okay, check here. But you have, yes. It would be a draw, yeah? Yeah. It's a draw. So, bishop f2, knight d5, and he just took this. Of course, white is still better. I thought about playing rook e6 now, just take on f6. And just take on f6. Maybe it was a good attempt. But I have rook h3 is immediately. Yeah, it doesn't make any sense. So maybe he underestimated rook h3. He didn't see it. He overlooked it. Because now I think, what is the plan of improvement? Maybe king f7 with the idea of taking. No, I cannot. Maybe king h5. h5 with the idea of h4. Yeah, probably this is the only way. Of course, it's very hard now to win with white, but still, only Karen Grigorian can win this game. Of course, if there won't be any problems with. I don't know. Maybe black can play rook d2. Yes. Yeah. All right. So here, once more, international master is much better than me in that position. Rook e8 was played. I think that after rook, even g3 and f3. But this exchange, it's not so. Yes, because the king is very. Yes, I can play h4 and king. Yeah, for example, h5. Let's look once more. Here. Now. You bloody computer. It's always like that with them. Override. But after h4 you have and bishop g5. Yes. But after h4 bishop e1. Yes. Yeah, okay. Yeah, it's draw. It would be a draw. That's why white had to play rook e8, rook d2 now. I think it's not sufficient for white to win this game. Although he was really. And maybe now exchange these rooks. Maybe, and yes, h4, it h5. can be winning. I don't know if it's winning, but I can play f5 and finally h4, yeah. Now f5, maybe. I don't know. Maybe king f8 even. King, yes. But bishop d5, I don't have to take it. Yes. On f6, because I think with those two pawns it would be a draw. But such a position, of course, they don't have. They're running out of time. I would like to see how did they play now. Rook d2, rook e8, rook d2, and white made a move. So now if something is wrong with, and he took on d2. He took on d2. I can see it on the webcam. And now what will happen? I think white will not manage. No, I will not say it. I think that white will not manage to win.
something like that occurred. Okay, let's move to the next game. Yeah, he took on d2 for sure. It's probably winning position. I think. Maybe black can play f5. Yeah, but I can play g5 and what? You're at f5, yeah? f5, g5. It's enough, I think. King f8. Okay, bishop d5. Bishop c f4. Maybe king. But how will you improve your position here? And bishop d2. I will force you to move h5. Okay, h6. Right, and take on f5 and king on h5 and g6. I'll play here you on haven't, g6 you now. Haven't, you haven't your bishop on f8 and king king on h8. After but okay. Now I will just wait here. Okay, I take pawn. Okay, I will come back. King g6, for okay, example. I'll wait. King. And bishop and d2. It's draw. Okay. But yeah. It's a draw. Yes, probably. So okay, we'll have to wait for it because some problems with bishop d5, bishop c3. Yes, so after f5. And now it was h4 and bishop d5 and bishop c3. H4 now. How was it? H4. It was formerly played. Bishop d5 and bishop. Okay. It was like that. H4 now. No. Yes. Okay. No, H4 now doesn't make any sense. I'll take on G2. Oh, maybe. Yep. Yeah. Okay. It was like that. Here, bishop F4, check, king E7, took, bishop D5, bishop C3. It's the position. The question is. Because if you just push your H pawn, I'll wait till H7 and just play F5 then, and for sure it will be already a draw. Yes. So probably black will manage to make a draw, but of course he's very, very lucky. He is lucky. All right, maybe some other game was not Krejci, Shimanov against Krejci. I think it is finished already. Shimanov won a game. I think we should just update our games. We can see on the webcam that they are still playing that game, but I think that you will make a draw, and then that would mean that only Shimanov from the first 7 boards would win. Have won. Hard to say. So plenty of players were with 4.5 points. I think after a draw we will still have, even though there were only draws in last 2 rounds, we don't have sole leader. So we have plenty of draws, and for sure till the end of the tournament we will not have such an dominator just like Claudia in women's section. Let's see. Is it the last game? Is it the last game in the tournament? Probably. In the men's section, it is probably the only game. Yes. Yes, it is the only game played. In the men's section, we should see it just in a moment. They agreed to draw, I think. It's hard to say somebody is hiding that game. Oh, much better, much better. So the Russian player is talking with, in a women's section, is talking Maria Fomenik. I'm curious what was the result. I think both of them are quite satisfied, so it was a draw, but I'm not sure, maybe something else. Maybe something else. It was a draw, so that's why they are talking. I don't believe that if it wasn't a draw, it would be so easily. So we have already at the end of the men's section. No, not really. Of the men's section. Still no. Somebody is playing there.
I can see it on the... Yes, the men's section is already over, finally, before girls. And Julia Dogotkina is playing and is just winning in one move against Jovana Erik. Such a position occurred, and now there is a threat of taking a... Okay, after b5 I'll play king a5, not only... Okay, of course one choice, one wins, one loses. Already it's done. It's done. White won a game. Dogotkina, Julia, Erik, Jovana 1-0. So, plenty of nice games today. The last double round. I think we shouldn't be dissatisfied with the results. What else can I say? In women section, Klaudia Kulon has got 7 points out of 7 rounds. It's unbelievable. I do say so. Only one person who has got 5.5 points. So I think that for sure Klaudia will win the tournament. Anna Gasik made a draw today, so she's still on the 3rd place, but of course not alone. The 2nd place is taken by, till now, Bathuyak Munguntul from Mongolia. Then some few students, women, not girls, have 4.5 points. Among them, Anna Gasik, Dingsin, who else? Gevorgian Maria, Anna Gasik, Maria Fominik. No, Maria Fominik has 4. Marta Bartel, Alexandra Lach made a draw, I think. So Julia Dogotkina has, so not many of them. Let's move to the results of the men in the men's section. So 4 draws on the first 4 boards. Then Alexander Shimanov won against Czech player Jan Krejci. Jacek Tomczak won against Yiping Lu. And Maciej Lekowski against Kacper Piorun. Michał Olszewski against Nicolas Granda de Dam. So I really wanted to say that it's a pity, of course, for him, but he was playing for 5 hours the morning round and has got only about an hour less to relax. Just so that's why he lost actually without any play. So tomorrow we have only 1 round. I think that it's gonna be at 4 o'clock. 3. 3 o'clock. Yep. Sorry, 3 o'clock. Yes, because it is the only one tomorrow. So if you have any questions, please ask. Still, we're on Facebook. You know the site very well. Also subscribe to our YouTube channel. And I would like to thank you guys for coming here, for helping me. Thank you all for the support. And okay, let us meet tomorrow. Thank you very much for today.